Diamo un caloroso benvenuto al gentile pubblico, ai nostri ospiti qui alla conferenza The Spirit of Geneva, The Impact of AI on International Humanitarian Law, a 75 anni dalle convenzioni di Ginevra, organizzata dalle ambasciate di Svizzera. Io mi presento brevemente, mi chiamo Don Stefano Chiarolla, sono uno studente di dottorato presso l'Università di Vienna in cotutela con la Pontificia Università Gregoriana, e con me c'è anche Don Andrea Ormenese, che adesso si presenta. Buongiorno a tutti, anch'io con Don Stefano sono uno studente del primo anno di dottorato e siamo qui questa mattina per accompagnarvi. Esatto, oggi faremo un po', diciamo, i timekeepers, quindi vi accompagneremo durante questa giornata. E allora, senza ulteriori divagazioni, potremmo cominciare con i saluti istituzionali. Prenderà la parola innanzitutto il professor Sanni Thomas Coccaravalail, vicerettore della Pontificia Università Gregoriana, dopodiché il segretario di Stato, Sua Eminenza il Cardinal Pietro Parolin, e infine i saluti istituzionali saranno chiusi dalle ambasciatrici di Svizzera. A voi la parola. Buongiorno a tutti. Eminenza Reverendissima Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato. Sua Eccellenza la Signora Manuela Leimgruber, Ambasciatrice della Svizzera presso la Santa Sede. Sua Eccellenza la Signora Monica Schmutz-Kirgus, Ambasciatrice della Svizzera in Italia. Eccellenze e membri del corpo diplomatico, carissimi studenti e docenti. È per me un piacere darvi il benvenuto al congresso The Spirit of Geneva, The Impact of the Artificial Intelligence on International Humanitarian Law, 75 Years of the Geneva Conventions, organizzato dalle ambasciate di Svizzera presso la Santa Sede e in Italia, in collaborazione con la nostra Pontificia Università Gregoriana. Nel 1949 il mondo emergeva dalle macerie di una guerra devastante e 75 anni dopo, nel 2024, teme nuovamente di essere trascinato in un conflitto. C'è chi sostiene persino che siamo già entrati in una nuova fase della tensione globale. In questo contesto è utile richiamare con forza alla memoria i tentativi di costruzione della pace intrapresi nel 1949 con le convenzioni di Ginevra. Un plauso va agli organizzatori di questo convegno, realizzato in occasione di un anniversario di tale rilievo. In questa intensa giornata, professori ed esperti di spicco provenienti da vari paesi e attivi in contesti sociali e politici devastanti, si confronteranno. Pur tra i timori che circondano l'emergenza dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, queste figure di rilievo nelle università e istituzioni internazionali contribuiranno ad approfondire come essa possa porsi al servizio del progresso del diritto umanitario internazionale. A 75 anni delle convenzioni di Ginevra, gli interventi del convegno odierno spazieranno dall'impatto dell'intelligenza artificiale sul diritto umanitario internazionale all'analisi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei conflitti armati, ma anche nell'approfondimento delle frontiere etiche nel rapporto tra l'intelligenza artificiale
e la persona umana e infine nell'esplorazione delle innovazioni e opportunità che l'intelligenza artificiale può offrire per la protezione della società civile. Vista la varietà e profondità delle tematiche, non mi resta che passare la parola a Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato. Vi auguro buon lavoro. Eccellenze, l'ambasciatore di Svizzera presso la Santa Sede e presso l'Italia, padre vicerettore della Pontificia Università Gregoriana, signori ambasciatori e diplomatici, illustri autorità, signore e signori. Vi ringrazio per l'invito a prendere parte alla conferenza The Spirit of Geneva, The Impact of AI on International Humanitarian Law, organizzata in occasione del 75° anniversario delle Convenzioni di Ginevra, frutto dello sviluppo e base del diritto umanitario. Questa conferenza è davvero una preziosa occasione per dare seria attenzione al rispetto del diritto umanitario e alla sua applicazione, specialmente alla luce delle nuove tecnologie che vengono impiegate nei conflitti. E in primo luogo vorrei ricordare che la tecnologia e la scienza di per sé sono prodotti straordinari del potenziale creativo di noi esseri umani. Sono parole di Papa Francesco, prodotti straordinari del potenziale creativo di noi esseri umani, e sono strumenti di per sé neutrali. È l'utilizzo e l'impiego che ne fanno le persone a determinare benefici o eventuali danni alla società. Solo le persone sono in grado di garantire che le leggi d'umanità e i dettami della pubblica coscienza richiamati dalla clausola Martens, sottendano al loro operato. La possibilità che l'intelligenza artificiale utilizzata nell'ambito di un conflitto armato possa mettere a rischio la tutela di coloro che non prendono parte all'ostilità, così come creare sofferenze superflue, dipende dall'uomo. È la coscienza della persona, elemento che la distingue dalle macchine, che permette di decidere in modo moralmente responsabile. Vista la natura propria dell'intelligenza artificiale, strumento complesso e con una caratura di autonomia, emerge ancora più chiaramente l'importanza che permanga l'uomo a determinare l'utilizzo come ultimo responsabile, come garanzia dei limiti necessari. Non possiamo permettere che la vita e il futuro di qualcuno siano decisi da un algoritmo. Come ricorda Papa Francesco, nessuna macchina dovrebbe mai scegliere se togliere la vita ad un essere umano. Per tale motivo è cruciale che l'uomo rimanga fedele ed ancorato ai principi di umanità, alla dignità umana donata da Dio e al carattere sacro della vita. In questo contesto, mentre l'uso militare dell'intelligenza artificiale va diffondendosi, è indispensabile che la popolazione civile, i feriti, i naufraghi, gli ammalati, i prigionieri e i caduti rimangano tutelati e che dunque restino saldi il rispetto dei principi di distinzione, di proporzionalità e di precauzione. Da parte sua, la Santa Sede rimane impegnata nel rispetto e nella promozione del diritto umanitario, anche in relazione ai Lethal Autonomous Weapons Systems. A tal fine, la Santa Sede continua ad appellarsi per il negoziato di uno strumento giuridicamente vincolante
sulle armi autonome. Appello che è stato reiterato proprio anche da numerosi altri Stati e dal segretario generale dell'ONU. È fondamentale che la normativa per prevenire le loro conseguenze negative non tardi ulteriormente. Eccellenze, signore e signori, mentre tutti noi continuiamo ad impegnarci affinché vi sia la pace e cessino le ostilità in corso, abbiamo anche la responsabilità di promuovere l'umanizzazione degli effetti dei conflitti armati. Come tutti sappiamo, le sfide che si aprono davanti a noi in merito all'intelligenza artificiale sono diverse e in tale contesto vorrei sottolineare che i principi etici non ostacolano la ricerca, lo sviluppo e l'uso delle tecnologie, ma fungono da fari verso un orizzonte che si basa sulla promozione del bene comune. In conclusione, vorrei ricordare quanto affermato da Papa Francesco nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace di quest'anno, dedicato al tema intelligenza artificiale e pace. E cito: «In un'ottica più positiva, se l'intelligenza artificiale fosse utilizzata per promuovere lo sviluppo umano integrale, potrebbe introdurre importanti innovazioni nell'agricoltura, nell'istruzione e nella cultura, un miglioramento del livello di vita di intere nazioni e popoli, la crescita della fraternità umana e dell'amicizia sociale». È in questa cornice che si scrivono le considerazioni su come l'intelligenza artificiale possa promuovere altresì un maggiore rispetto del diritto internazionale umanitario. E per tale motivo vi invito nell'odierno incontro a riflettere su come l'intelligenza artificiale possa essere regolamentata per dare un contributo positivo al progresso e alla pace tra i popoli, tenendo sempre a mente il principio di umanità che ha mosso la stesura delle convenzioni celebrate e che mi auguro muova il nostro agire ogni giorno. Grazie per il vostro ascolto. Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Pietro Parolin, Vicerettore Padre Sani Tomás Cocorravalail, Eccellenze, cari colleghi, illustri ospiti, mi rivolgo innanzitutto a Sua Eminenza per esprimere la mia gratitudine. La sua presenza qui oggi sottolinea l'importanza delle tematiche per la Santa Sede. In un mondo con numerosi conflitti, rispettare il diritto internazionale umanitario è più importante che mai. Le nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, offrono molte opportunità per la protezione dei civili, ma pongono anche nuove sfide. Con il suo impegno etico e morale, la Santa Sede è diventato un attore chiave in materia, sottolineando l'importanza di garantire un'innovazione tecnologica a favore dell'umanità. Ed è proprio l'impegno comune a favore di questa umanità che lega la Svizzera e la Santa Sede da lungo tempo. Ci ha unite dalla prima Convenzione di Ginevra del 1864. Durante la Prima Guerra Mondiale, la Svizzera e la Santa Sede collaborarono nella mediazione tra gli Stati in guerra per lo scambio dei soldati gravemente feriti. Gli sforzi di mediazione furono poi ampliati per fornire le cure necessarie anche ai prigionieri, anticipando così la Convenzione sottoscritta a Ginevra nel 1929 che regola il trattamento dei prigionieri di guerra. Questa cooperazione umanitaria tra la Svizzera e la Santa Sede continua nella promozione, il rafforzamento e il rispetto del 4 Convenzione di Ginevra adottato nel 1949. 75 anni dopo la loro adozione, la conferenza di oggi rappresenta un'occasione per avviare un dialogo interdisciplinare sugli interrogativi posti dall'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale
per il diritto internazionale umanitario. Nel corso di 3 panel, numerosi esperti di alto livello affrontano nel primo panel le sfide e i rischi posti dall'intelligenza artificiale in ambito militare, nel secondo le implicazioni giuridiche che ne conseguono per il diritto internazionale umanitario e nel terzo panel le opportunità che l'intelligenza artificiale offre in ambito umanitario. Gli interventi del professor von Braun e del professor Benanti completeranno la giornata offrendo una prospettiva tecnica e etica sull'argomento. Prima di concludere, ci tengo a ringraziare la Pontificia Università Gregoriana per il prezioso sostegno. Questo cornice universitario ci ricorda l'importanza dello scambio tra il mondo accademico e religioso, le entità governative, militari e umanitarie per trovare soluzioni innovative alle sfide contemporanee. Auguro infine a tutti, presenti e online, una giornata di arricchente riflessione. Lascio ora la parola all'ambasciatrice di Svizzera in Italia, la signora Monika Schmutz-Kirkötz. Grazie mille, ambasciatrice. Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Pietro Parolin, Vice Rettore Padre Kokaravalail, e che non è facile pronunciare, Eccellenze, Signore e Signori. È un piacere grande essere qui per confrontarci sugli impatti dell'intelligenza artificiale nell'ambito del diritto internazionale umanitario. Questa importante conferenza, questa profonda riflessione si iscrive nel Giubileo delle Convenzioni di Ginevra. 75 anni dall'adozione delle 2 convenzioni del 1949. Gli orrori della Seconda Guerra Mondiale esigevano il rafforzamento del diritto internazionale umanitario. 75 anni si festeggiano e a maggior ragione la Svizzera dovrebbe festeggiare. Abbiamo in effetti integrato nel nostro DNA gli ideali della Croce Rossa. Abbiamo visto nascere e crescere il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Siamo depositari delle Convenzioni di Ginevra. Ma abbiamo veramente ragione di festeggiare? Chiedo a voi. Possiamo festeggiare oggi? La risposta è no. Oggi il diritto internazionale umanitario, le Convenzioni di Ginevra sono calpestate ed ignorate. Già a poche ore di volo da qui, da noi. Spesso poco rispetto viene prestato ai civili, la protezione che le convenzioni garantiscono a feriti e prigionieri è sovente ignorata. Il mondo è testimone di gravissime violazioni. Sediamo come Svizzera al Consiglio di sicurezza nelle Nazioni Unite, dove abbiamo ottenuto l'adozione di una risoluzione sulla protezione del personale umanitario e delle Nazioni Unite nelle zone di conflitto. Decisione certo importante, ma operatori umanitari e personale nelle Nazioni Unite continuano ad essere vittime di violenze. Continuiamo a reiterare che il rispetto del diritto internazionale umanitario è un obbligo che vale per tutti, ma questo non basta per garantirne il rispetto. Proprio il nostro ruolo nel Consiglio di sicurezza ci ha permesso di toccare con mano come questa crisi del diritto internazionale umanitario si iscrive nella crisi più larga del multilateralismo. Valori universali sono messi in discussione. Autocrazie cercano di accantonare un sistema internazionale basato sulle regole per imporre la legge del più forte. A queste sfide si aggiunge la sfida posta dal processo tecnologico, dallo sviluppo dell'uso dell'intelligenza artificiale. È questa sfida che raccogliamo qui oggi e vorrei ancora una volta ringraziare tutti quelli che erano dietro questa idea di avere questa profondissima riflessione di oggi.
Tutto questo, tra l'altro, parlando di tecnologie e poi intelligenza artificiale, è stato il tema centrale di una conferenza sull'uso responsabile dell'intelligenza artificiale tenutasi a Seoul pochi mesi fa. E qui la Svizzera ha insistito affinché il diritto internazionale umanitario fosse sempre integrato nella ricerca di soluzioni volte a fronteggiare la sfida dell'intelligenza artificiale. Anche l'Italia, che ha partecipato attivamente, condivide questo impegno. Inoltre l'impegno bilaterale tra Svizzera e Italia include progetti di ricerca e programmi di formazione congiunta. Per fronteggiare sfide comuni è infatti fondamentale instaurare una collaborazione tra Stati. E con questo ringrazio nuovamente tutti coloro che sono qui con noi oggi e tutti coloro che ci onorano. Grazie mille e buon lavoro. Grazie. Molte grazie allora al Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, Sua Eminenza, molte grazie anche al Vicerettore della Pontificia Università Gregoriana e molte grazie alle vostre eccellenze, signore ambasciatrici. Allora entriamo nel vivo di questa giornata, quindi nei contenuti che oggi saranno molti e intensi. E a questo fine vorrei dare la parola e presentare con grande onore il professor Joachim von Braun, che terrà il nostro primo keynote speech della mattinata. Professor von Braun, professore di economia e innovazione tecnologica presso l'Università di Bonn in Germania e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze del Vaticano, presso la quale nel 2023 si è tenuta una conferenza sull'utilizzo delle nuove tecnologie in ambito di conflitti armati. In questo intervento il professor von Braun introdurrà le sfide etiche e giuridiche poste dalle tecnologie nuove ed emergenti, focalizzandosi in particolare sui sistemi d'arma autonomi letali e sull'uso dell'intelligenza artificiale nel processo decisionale in ambito militare. Professor von Braun, l'ascoltiamo con grande interesse. Grazie. Eminence, Cardinal Parolin, Excellencies, dear organizers of this meeting, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, it's an honor to address you today on this significant occasion, remembering that since 75 years we do have the Geneva Conventions. It's a cornerstone of international humanitarian law. But as already noted, we are in a schizophrenic situation. On the one hand, virtually all nations have subscribed to the conventions. On the other hand, they're constantly trampled on rather than followed. And now we must confront the challenge, the new challenge that would have been unimaginable to the original drafters of the conventions, the rise of AI, of artificial intelligence, and its profound implications on the way wars are waged and possibly changed fundamentally in the future. We must ask, is international humanitarian law fit for purpose, or does the rise of AI require the codification of additional prohibitions to protect civilians in war? The Pontifical Academy of Science has addressed the issues before us over the last decades. We had our conferences on artificial intelligence and what is in the making over the last 10 years. Most recently at our plenary meeting in September of this year, from different perspectives, from a science perspective, from an opportunity and from a risk perspective. Next year, for instance, we will address issues of
influence of AI on children, on children's welfare. Consistent with Pope Francis' encyclicals, particularly Fratelli Tutti, our Academy urges nations to create structures that promote peace, justice, and reconciliation on a global scale. We did so for decades. In 2022, for instance, we also recently issued a statement, I quote, on preventing nuclear war and war against civilian populations, a task for the sciences, because with the emergence of AI, the responsibility of the science communities have changed, have increased. Mathematicians and algorithm writers are no longer outside the ethical realm. We have to address that. We have, in our statements, argued, I quote, states should agree to concrete steps to reduce the risk of AI-facilitated and possibly escalated wars and aim for mechanisms that heighten the barriers of development or use of autonomous weapons. And we have also argued, I quote, human accountability must be maintained so that adherence to internationally recognized laws of war can be assured and violations be sanctioned, end of quote. I will describe in the following briefly the emerging technologies, address some of the key challenges, and discuss 6 potential policies and regulatory needs surrounding AI in militarized conflicts. Briefly on the international humanitarian law, the AI technologies have to be assessed against the backdrop of the existing framework of the Geneva Conventions and its additional protocols. While international humanitarian law does not address the prevention of conflict, its framework indirectly contributes to the prevention of escalation and violations during armed conflicts. The violations of the prohibitions enshrined in the conventions can amount to war crimes punishable by international criminal tribunals as well as national jurisdictions. Article 8 of the Rome Statutes codifies war crimes for the International Criminal Court. The prohibitions of the conventions are applicable to the challenges posed by emerging technologies, such as autonomous weapons systems. We have to ask ourselves whether we are facing a compliance issue or whether the legal framework may need to be extended as well. Before getting into these fundamental issues, my task is to give you an overview on the technologies under development or already used in armed conflicts. And so I briefly run you through what's already there, what's in the making, and how this may imply revisiting for the next 75 years the conventions. First, autonomous weapons, lethal autonomous weapon systems, the so-called LAVs. These are drones, such as unmanned aerial vehicles, widely used already in surveillance and precision airstrikes. The war in Ukraine and other wars currently are dominated by that. It includes also swarms of drones, operate as cohesive units, and autonomous ground vehicles and AI-controlled naval systems. Secondly, intelligence, surveillance, and reconnaissance. Those are
systems that operate on data from satellites and from the ground, and driven by machine learning models, providing predictive analytics, helping to predict enemy movements and logistical needs. Third, AI for strategic planning that includes intelligent decision-making systems that assist in strategic planning by analyzing geopolitical situations, assessing risks, and offering data-driven recommendations for military and political leaders. These information systems, however, can mean aid for early attack strategically or aid for escalation. Fourth, autonomous decision support systems. These are military simulation exercises used to simulate war scenarios, helping military planners evaluate strategies. AI-driven wargaming. Fifth, logistics and supply chain management, making war support systems more efficient. Sixth, human augmentation, robotic exoskeletons, for instance, enhancing soldier performance in the battlefield, but also medical support in battlefield surgery listed here. Seventh, cyber warfare and defense systems detect, prevent, and respond to cyber attacks by analyzing network traffic for unusual patterns, and include offensive cyber operations, helping in designing and executing cyber attacks by automating tasks like identifying vulnerabilities and network weaknesses. And 8, AI and space warfare. That is analyzing satellite orbits, tracking, potentially attacking satellite systems, and making such systems autonomously in response. Moreover, there is another area quickly emerging, not listed on that slide, that is AI systems related to biosafety and biosecurity. These include algorithms that screen nucleic acid synthesis, screening of complete orders or data streams from cloud labs and biofoundries, development of risk creating and risk mitigation strategies as biological warfare and medical countermeasures. Another gruesome area of innovations. All these 8 or 9 areas of AI in military and security actions are science intensive. Many have dual use properties. They can be aggressively used, but they also can help society solve problems. I only mentioned, for instance, the exoskeletons helping people which are paralyzed to walk again, or brain-computer interfaces giving back hearing and eyesight. But each and every one of these areas which I mentioned have their upsides and their downsides. And that's why ethical considerations are so important. Ladies and gentlemen, the above-mentioned new and emerging technologies all pose unique challenges in terms of ethics and the law. I will focus selectively on 2 areas of major concerns in particular. First, the lethal autonomous weapon systems, and secondly, the use of AI in military decision-making. Regarding the first, also here with a few points on the slides, this is, in my opinion, the most alarming development. These systems can select and engage targets without human intervention.
However, currently they are still remotely piloted and guided by humans, but in future the application of force may be taken by a drone without human interventions. If machines are allowed to make life and death decisions, the fundamental principles of human accountability in warfare is in question, and we need to ask who is responsible, how can we ensure that these systems are programmed to select military targets, and how can a machine respect the principle of proportionality. These systems should never be, and these are my 3 propositions, allowed to function in unsupervised modes. Human accountability must be maintained. Secondly, AI-driven systems deployed in military context must be programmed to comply with the international humanitarian law principles, such as distinction, proportionality, and necessity. If it is not possible to reliably embed ethical guidelines within the algorithms, ensuring that they do not violate international laws, the technology should be prohibited from use without complete human control. And third, AI systems must be auditable. They must be audited so that decision-making processes can be understood and be regulated. This ensures that in the event of violations, those responsible for designing and deploying the AI can be held accountable, also in court of law. On the second area of major concerns, I wish to highlight these AI military planning and decision-making systems. This is already one of the most prominent areas of use of AI in so-called decision support systems that bring together multiple forms of different intelligence, data, and support in analysis. The potential human impact in applying these systems depends on how they are designed and how they are used. So I propose 3 areas of attention here. Each AI-supported process must be transparent, reviewable in every stage, and sufficiently reliable to support a decision. It is crucial to maintain that principles of human oversight also here is assured. However, generative AI trained on very large data sets are already inherently intransparent and opaque today. So we have an urgent issue on our hands here. Secondly, the stipulation of making decision support systems reviewable by human agents seems already moving out of our reach today. This will be more and more so as generative AI progresses autonomously and fast. Therefore, human review requires capable international agencies of high sophistication. We need such agencies that do the review. This cannot be done by a few smart people. Third, AI systems should be trained to uphold international humanitarian law principles. This should, however, be expanded to innovative peace research supported by public oversight. Until very recently, we thought that AI could not make decisions based on empathy, because silicon chips have no empathy, and we in the Pontifical Academy of Science had a vibrant discussion that, of course, AI robots have no soul. We have a general agreement on that. After all, we are in a religious environment here, and I want to underline that. But new psychology experiments comparing empathy of humans with empathetic reactions of artificial intelligence seem to suggest that we may have an opportunity of ethical AI. Mind you,
we have so much violation of ethics by humans, so it's a real science question to put AI to task. And there are interesting experiments of empathetic reactions of AI, means tested by the modern psychology community, science community, that puts our earlier assumption that AI has no empathy into question. I'd be happy to discuss it further with you. So to come back to my initial question, is international humanitarian law still fit for purpose? My answer is broadly it is, and a fundamental rethinking of legal principles is not required. But new prohibitions are required in the area of lethal autonomous weapon systems and in accountability of AI-based war strategizing. Ladies and gentlemen, to come to conclusions with a few call for actions. 75 years ago, the Geneva Conventions set the standards for the protection of human life in times of war. Today, as we look into the future, we face continuous violations of these principles in different parts of the world and new challenges through technology and AI. But the principles that guided the drafters of the conventions, the sanctity of human life, the importance of accountability, and the protection of the vulnerable are as relevant as ever. As we move to achieve global compliance with these principles, we need to ensure that the technologies used is compliant as well. I call for these initiatives, these three initiatives, in addition to the 3+3 policy areas of attention that I addressed a moment ago. Number one, safeguards against misuse. International humanitarian law can only address the AI challenges with additional safeguards, One of these would be the development of prohibitions of autonomous weapon systems, already highlighted. I'm very pleased about that by His Eminence as a position of the Holy See. We should, however, not exclude new pathways to solutions in pursuing some things in addition. Maybe AI itself can be called upon to assist in suitably augmenting additions to the conventions that would be turning AI against AI. So that is, may sound like another strange thought, but we should not only look at AI like the mouse facing the cat, but should exploit the opportunities of AI to help us strengthen the conventions. Secondly, multilateralism for risk reduction. These AI risks will further increase if the world is more and more deeply segmented behind what Harari calls in his best-selling book, the silicon curtains, such as between the US, China, and the European Union. Their digital systems no longer communicate across these digital closing curtains because technological systems become incompatible. Generative AI security requires multilateralism. The role of the United Nations needs strengthening to address the growing AI risks. We need multilateralism for risk reduction. And third, we need multi-actor initiatives. We should expand initiatives that foster collaboration. I hope the initiative kicked off today by you, Ambassador Leimgruber, can continue. We need more of that. We need multi-actor stakeholder dialogues because this needs to bring together the science, the policy, the ethics, the religious communities, business, and society at large. In closing, I stress
AI in warfare presents grave risks. AI should not lower the threshold for conflict, nor should it diminish the moral responsibility of human agents in war. Instead, let us use these powerful technologies to strengthen peace, uphold human rights, and foster a future where war is prevented, not perfected and perpetuated by the machines we have created. Thank you for your attention. Grazie mille professor von Braun per questa interessantissima presentazione che ci ha introdotto in questi scenari di utilizzo dell'intelligenza artificiale che ci chiedono così tanta responsabilità e così tanta attenzione. Passiamo ora al primo panel della nostra giornata, panel focalizzato sulle sfide e i rischi posti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei conflitti armati. Il panel sarà moderato dal dottor Paolo Rodari, che ho il piacere di presentare. Ex studente presso la Pontificia Università Gregoriana, ha lavorato per numerosi giornali italiani, tra cui Repubblica, dove ha lavorato come vaticanista per 9 anni. Dal 2023 il dottor Rodari lavora nella redazione Cultura della radiotelevisione della Svizzera italiana. Prima di dare la parola al dottor Rodari, desidero ricordare che i panels della nostra giornata saranno così strutturati. Anzitutto il moderatore introdurrà il panel, poi ci saranno 3 input della durata di 10 minuti ciascuno, tenuti da 3 diversi relatori. Dopodiché avremo la discussione tra gli esperti e in conclusione ci sarà tempo e spazio per il Q&A, quindi per le domande del pubblico. Grazie mille, professor Rodari, a lei la parola. Grazie a tutti. Iniziamo subito col nostro panel che è dedicato all'approfondimento del tema del processo decisionale all'interno dei conflitti armati, in particolare concentrandoci sui rischi e sulle sfide dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale proprio all'interno dei conflitti. Abbiamo 3 illustri ospiti, li presento brevemente. Giacomo Persipaoli, che è capo del programma Sicurezza e Tecnologia presso l'Istituto di Ricerca delle Nazioni Unite sul Disarmo, Jean-Marie Ricli, che è capo del programma Rischi Globali ed Emergenti presso il Geneva Center for Security Policy, e Dominique Lambert, che è docente all'Università di Namur in Belgio, membro dell'Accademia Reale del Belgio e ricordo che collabora con la missione della Santa Sede a Ginevra. Darei subito la parola a Giacomo Persipaoli per un'introduzione sui vari modi in cui l'intelligenza artificiale può e potrà essere usata durante i conflitti armati. Grazie. Grazie mille per la parola, buongiorno a tutti. Ringrazio prima di tutto l'ambasciata svizzera presso la Santa Sede per l'invito a partecipare a questa conferenza molto rilevante e importante. È un onore veramente essere qui. Per evitare un intervento che risulterebbe una macedonia di inglese e italiano, dopo questo ringraziamento passo direttamente all'inglese, che mi sento molto più a mio agio a parlare di questi argomenti. So thank you very much for the question and for the opportunity to be, if you want, the first speaker of the panel. As the first speaker, you always have the advantage of having a broader set of topics to discuss, although most of the topics I had prepared have already been covered by the keynotes that we just heard. So I have reshuffled some of my speaking points, but I do hope that I'll be able to add to the already very comprehensive picture that was shared just a few moments ago. So let's start by, if we want to understand the impact that AI can have on armed conflict and how it's going to be used, potentially used
by military forces within the context of an armed conflict, I think it is important that we start by answering a very basic question, which is not so much what is AI. I doubt that, if we were to ask 100 people here, everyone will have their own definition of AI. But independently of how you define it, what is AI being developed to do? Well, AI, in its most basic principles, it's a process optimization technology. It is being designed to drive efficiency and productivity. And when it's used well and responsibly, it allows the users to do more, better, and faster with less resources. So this is kind of the core principle of artificial intelligence, and why now the technology is, and by technology I mean computing power, availability of digital data, is catching up with the models that have been developed already for the past 40, 50 years. We see now AI applications being developed in all sorts of sectors. Now, if AI is a technology that allows you to do more with less, I think it becomes quite clear why it is being very carefully considered by armed forces as a technology that can potentially be used to overcome some of the key challenges that today armed forces are facing. Some countries more, some countries less, but we see a shrinking of human resources. Fewer and fewer people are interested in joining the armed forces. Military budgets, with some variations, have been also are on a downward trend for the past few years. But at the same time, military forces are required to maintain their operational readiness and efficiency to be able to exercise their functions in a variety of different scenarios and war efforts. So AI is definitely a promising technology from that perspective. Nevertheless, there are some clear barriers to implementation that we should not forget. I think that one of the main risks is that we overemphasize in theory, what could AI do, and we don't spend enough time thinking about, in practice, where is AI going to be able to deliver benefit, to deliver advantage. AI is only as good as it can be trained, and the training is only as good as you can find data for. So I often at least use the analogy that AI without data is like small arms without ammunition. You can't do much with it, right? So you really need data if you want to leverage the power of AI to its maximum extent. And data is difficult to get, particularly for military forces. Depending what you want to train your AI system to do, data is either non-existent and you have to generate it and you have to find it and digitalize it and clean it and label it, or it exists in forms that maybe belongs to your adversary, and getting new data is not exactly straightforward. So I'm not saying that AI is not finding already and it's not going to find an increased use in military operations and armed conflict, but we always have to be grounded to the reality of what it needs to actually achieve a minimum threshold of usability, usefulness, and reliability that makes military forces confident that they can use it to achieve advantage and military advantage. In general, my background is also in the military, so I can speak with some degree of knowledge that military forces are very well, first of all, it's a highly regulated sector. Everything is regulated, from the way you dress to the way you speak on the radio, and that's because the risk tolerance is relatively low when it comes to risk of incidents, of miscalculation, misbehaviors, misunderstanding, etc. So there is no reason to believe that AI is going to lower that, or is going to increase the tolerance for failure, right? So it is really important to keep this in mind. After this kind of preface, if you want, if we look at armed conflict,
across the kind of the entire life cycle of an armed conflict, from the moment a political decision is made to enter into conflict to the moment a ceasefire or a peace agreement is signed. You can break that life cycle into a series of interconnected and very complex processes and decision-making processes. And as such, it is normal that AI is being looked with great interest. And I want to focus on two dimensions which kind of overlap with what you've just heard. One is AI as a decision support tool, and the other one, I would say AI as an enabler of, and this is potentially where my approach is slightly different from the previous one, AI as an enabler of a more advanced autonomy. The reason why I'm stressing more advanced is because autonomy already exists, and without artificial intelligence. Artificial intelligence can potentially enable a more complex, more sophisticated level of autonomy in systems, including weapon systems, but the two concepts should not be confounded, because that's probably one of the reasons why I'm based in Geneva. I've been following discussions on lethal autonomous weapon systems. One of the reasons why potentially the debate hasn't gone as fast as many had wished for is because of these different perspectives. Some states are talking about AI, some applied to weapon systems, and some other states are talking about autonomous weapon systems that can exist even without artificial intelligence embedded in them. And probably this difference in approaches is also the cause for a slower than ideal progress. Now, in the context of IHL, I think that a lot of emphasis is put with reason on kind of the second category, the AI as an enabler of more advanced autonomous systems, and we heard laws. Laws, I think, as the potential weapon of choice for the execution of any given mission, I think are only the tip of the iceberg. What lies below the surface is a complex process of human-led decision-making that plays a crucial part in, when it comes to respect of IHL. From the definition of rules of engagement to the identification of target sets, what is an authorized target, what is not, a non-strike list, collateral damage estimation, contingency planning, very detailed intelligence gathering and target analysis. Those are all processes that before the actual mission at the tactical level even begins, already set very important parameters that will lead to compliance or not with IHL. So I think that it is important to focus on AI more broadly as a decision support tool, and this is also why I personally welcome the initiative that was started by the Netherlands in 2023 and continued this year in Seoul in the Republic of Korea with the RE-AIM, so the Responsible AI in the Military Domain initiative. So I think that AI is an important tool that can assist military forces in the execution of a number of tasks, fundamentally ensuring the readiness of your own forces and the ability of your forces to sustain the war effort if we're talking about the context of an armed conflict. Yes, wars are fought on the front line, but probably are won or lost way behind the front lines. And your ability to sustain the troops, to be able to rotate them, to be able to continuously generate and regenerate forces that are able to sustain the war effort, I think it's key. And AI as a technology, if trained well and responsibly, can potentially help military forces in that. I know we will have a follow-up more specifically on IHL, so for now I'll pause here. Thank you. Grazie mille Giacomo Persipaoli per questo intervento che ci ha aiutato ad approfondire il quadro di riferimento in modo puntuale e completo. Grazie e do la parola a Jean-Marie Ricli, che credo che ha anche delle slide che ci aiutano a entrare di più sul tema delle implicazioni strategiche e di sicurezza dell'intelligenza artificiale in termini di sorveglianza, disinformazione, sovversione e swarming. Grazie.
thank you very much for the invitation from the Pontificia Università Gregoriana and the two Swiss embassy here in Italy and the Holy See. An example of technology. The background should be blue like this and not orange, so you can see how technology can fail you sometimes. Anyway, let's see. So what I'll talk about, if you want to know more, you can download this study on our website, or it's also taken from a publication that we wrote together with my colleagues who's now working with Giacomo, Federico, and so what I'll talk about here is 3 ways that we can see already how AI could actually impact warfare. So you can see it as an ethical enabler, as a force multiplier, or as a disruptor, and I will show you a few examples of this. So what we're witnessing now in Ukraine and probably in Gaza and the Middle East are really test labs. And these are not just conflicts, but new weapon systems are definitely tested, experimented, and there is a huge growth of innovation. So as an analytical enabler, and this was already mentioned by the keynote speaker as well as Giacomo, this is probably where the use of AI is the most advanced nowadays, because what AI is really good at is actually processing data and extracting knowledge from data. So we have several examples in Ukraine, for instance, where the Ukrainians suddenly, at the beginning of the conflict, especially when Iran provided Ukraine with Shahid 136 drone that overwhelmed their defense system, the Ukrainians developed an application that allowed each Ukrainian citizen to actually pinpoint or take pictures of drones, and then it would geolocalize this drone, identify this drone, and feed the intelligence cycle. Similarly, this application, GIS-ARTA, is inspired by Uber, but instead of connecting the driver with the customer, it connects the Ukrainian units on the ground to the Russian unit to be destroyed. And you might have seen more recently that artificial intelligence was used by Israel to actually generate targets, because on September 7 last year, the Israelis suddenly were faced with a huge challenge, which was identifying Hamas operatives. And so basically what this application does is ciphering for different types of data, and then with network analysis, and when it identifies Hamas operative, then it will send it to a human operator for accepting or not to actually neutralize that target. And so it is also being used, as soon as you have technologies like this that develop, you have an entire ecosystem that develops. So here you have private companies that decided to, business model is, well, what if we would collect all the pictures that we can that are out there in the world, and they started by 3 billion pictures, then reach 10 billion pictures, they aim at 100 billion pictures, and what it does is it's an application where you can basically take a picture of anyone and then you run it against a database and you identify who the person is, and here basically they have created a portable intelligence agency. So in Switzerland, for instance, 2 police officers downloaded this application 3 years ago. The issue was, and still is, we don't have any legal basis for this. And in Ukraine, it was used very early in the war to identify dead or alive Russian soldiers. And when you know who these soldiers are, then you know who their family is, and you can basically send a very targeted message to this family. As a force multiplier, and it was already mentioned, what we see emerging in the battlefield are drones like this. We call them loitering ammunition. So you send them over an area, and suddenly they pick up a signal that this was not going to cover back in 2020. And the drone, it's a Harpies drone, Israeli drone, and basically when the signal is locked, they dive into it and they explode. This Shahid 136 were entered the battlefield in September 2022.
They are not really clever, but they're used en masse, and basically this is what they were responsible for. Basically, you have two pictures that are pictures of Ukraine in February 2022 and November 2022, and the difference is that the Russians managed to switch off the lights in Ukraine. Obviously, these drones, the weaponization of drones, are increasingly also being used by non-state actors. ISIS, already in 2017, was using drones en masse that you can buy on any electronic shop, and they weaponize them. And during the Battle of Mosul, they managed to kill up to 30 Iraqi soldiers on a weekly basis. It's the first time in military history that the non-state actors managed to get air supremacy for a specific moment over a governmental actor. These are the type of drones that you can find on the market, even a flying AK-47. Obviously, what is a disruptor? Disruptor is what was already mentioned earlier, the swarms. Okay? Increasingly, you see that kind of displays and exhibition. The latest was in Shenzhen. Months ago, we have more than 10,000 drones that are flying simultaneously. This is impossible for a human being to control. So what you need are algorithms. Now, if you think about that and you apply them to the military domain, you create what we call swarming. And the idea is to saturate your enemy's defense system by coordinating these different entity, and this is very powerful. Last week, this video was released by the Ukrainian, basically where they showed that apparently they are on the verge of developing autonomous swarm. So we have not yet seen true swarm on the battlefield, but we are getting closer and closer to this. And in the military, now it has been acknowledged that it will be a real force multiplier. That was a wargaming 2 years ago by the US, that the only way to counter an invasion of Taiwan by China would be to use fully autonomous swarm. And that obviously will lead to huge strategic challenges in terms of international stability, because the question will be, will the offense-defense balance tip towards the offensive or the defensive? My feeling is that the offensive will have the advantage. If the offensive has the advantage, and we are ending up in an offensive international system, the best way to protect yourself in that sort of system is to attack first. Attacking first is preemption. Preemption is a violation of Article 2.4 of the UN Charter. You can see how basically this technology could actually completely upset international law, and that would obviously lead to arms races. So what we are talking about, this is what also Giacomo was mentioning, is that there is a growing autonomy, AI-enabled autonomy. And to the point that technology now has to be considered, or increasingly has to be considered, as an actor in itself in warfare, what we call surrogate warfare. That drone, Cargo 2 drone, was a subject of a report by the UN because it was suspected that in 2021 that drone had actually killed a human being completely autonomously in Libya. That was probably not the case, but it doesn't mean that because the technology is not yet mature that this will not happen. And increasingly, you can read some newspapers and you can see headlines. You can see how these things are developing to the point that already now you can have an algorithm that is able to fly autonomously some fighter jets. Now, in terms of disruption, the second thing is in terms of disinformation. This is deepfakes, and you can see how fast deepfakes have developed. They have made inroads into the battlefield. This is a video, a deepfake of Vladimir Putin that was so credible that led some panic scenes in some cities in Russia. Now, these deepfakes are being used increasingly to actually manipulate public opinion. Here, this is France 24. And the issue with deepfake is that they attack a key asymmetry in human beings, which is that we favor lies over truth because we have psychological biases. And that leads to a situation where now human beings can be fooled very easily by deepfakes, and increasingly get ready to have that kind of pictures, the picture in the middle, for instance, of this baby in the ruins of Gaza that was in the headline of Libération, that was tweeted and retweeted a lot, but that was a deepfake. And if you don't believe me, I mean, Samantha Power
former US ambassador to the UN, already treated that during the earthquake in Syria and Libya. So it was also mentioned by the keynote speaker, this is also the elephant in the room. When you start to basically converge AI and other emerging tech like synthetic biology, you can reach potential implications that are really frightening in terms of developing new pathogens or that we have never seen before. So what can we take from that? What we are witnessing now in terms of warfare is a very complex picture, which is that we are similar dynamics that we've witnessed 100 years ago during the First World War in terms of trench warfare and in terms of the level of casualties. I mean, the people dying on a daily basis in Ukraine is very close to the First World War. More than 1,000 people are dying sometimes on a daily basis. Drones are changing the battlefield for sure. And what we're witnessing, though, which is different, is the diffusion of this technology, democratization of this technology. And the issue here is how can you make sure that this technology cannot be used or misused? And here, there is no limitation to human ingenuity. And so what we are also witnessing is that in order to deal with this problem, we are developing new technological solutions. This is what Ulrich Burks, the German philosopher, called the risk society. You know, in order to offset current technological problems, we develop technology that will actually solve that problem. But you create by doing that new problems. And so what is looming on the horizon is, and it's already there, is human-machine teaming. In order to deal with this problem, we need to merge increasingly machine with human beings. Obviously, that creates huge ethical issues. I thank you for your attention. Grazie. Cedo subito la parola a Dominique Lambert, che tra le altre cose ci parlerà dell'importanza della comprensione del contesto in cui avviene il conflitto e se e come l'intelligenza artificiale può comprenderlo. Grazie. Grazie mille. Thank you very much for the invitation. And I want here to pinpoint some philosophical question concerning AI, and especially around the question of understanding the context. In order to comply with the IHL, we have to be able to identify precisely and clearly the status of the persons, combatant or non-combatant, on the battlefield in order to respect the distinction principle. And we have to understand perfectly the parameters of the context in which a military operation is initiated. The context understanding is especially crucial in order to comply with the precaution principle. The question is to know if an AI system is really able to detect the actual and updated status of a person, and to understand clearly the context in order to be able to protect civilians and their goods. The identification of the person's status is crucial in order to know if the person can or not be legally targeted. But using AI, this is done mainly by extracting correlations between several information coming from observations, social networks, phone calls, databases, and so on. And we know that correlations between clues or events are not at all sufficient to determine causality chains and to establish truth. An important problem is also the understanding of intention, which is crucial to know if we are facing a combatant or a non-combatant, and to understand also the meaning of the orders of the command. But the determination of the deep intentions asks for many subtle features which are difficult to implement in algorithms, because these features are ambiguous and very often deeply ambivalent and changing. Furthermore, the context leads to dilemmas. The question to balance the immediate military benefit and the protection of civilians and their goods, for example. And we know that moral and legal dilemma solutions are not easy or even very often impossible to tackle in a purely algorithmic way, because
the solution of those dilemmas needs some judgment of prudence, prudentia, phronesis in Aristotelian terms, and phronesis and not only noesis. All this requires a human oversight or supervision, but the speed of the processes and reactions leads practically to skip this supervision, leading to severe violation of the IHL. I have to insist here that a human supervision is essential to respect IHL foundation, and namely to respect human dignity. The human person cannot be reduced only and simply to his or her numerical profile, reduced to a computable set of numbers. The social, the cultural and environmental context has also to be taken into account and not put into brackets in order to protect the person and the common good. And the knowledge and understanding of the context, which is very often easily made by common sense, is extremely difficult to be performed by algorithms. We face here a crucial problem. Algorithms are very efficient to perform deduction and high-speed computation, and we have to use these algorithms. But they have relatively poor or nearly no fine and deep semantical abilities to understand very complex environment. To comply with the IHL, and thus to refuse to reduce and to identify the human person only to sets of numbers, a human supervision has to be correctly, at right moment, introduced. This is also important because the AI systems are in fact slaves of their programs, of their rules. Even in self-adaptive systems, deep learning systems, the system cannot go out their rules in order to introduce totally creative behavior. The AI, for example, generative AI, are trapped in the set of already existing past knowledge. And generativity is not creativity, and it is important to realize this fact. But in some situations, human and peace can be saved by an attitude of compassion, for example, which was not planned, but which contributes to restore some moral values, even against an immediate benefit of profit. Many authors emphasize now the importance in diplomacy, in law, Paul Ricard, for example, in politics, and simply in human life, emphasize to leave at some moment the rigid coherence of formal decision system to give chance to peace and reconciliation precisely by creative deviation to absolute coherence, to absolute formal coherence. The numerical reductionism and the formal rigidity of AI could prevent to ultimately get the peace. For example, to get an immediate tactical benefit, the system, autonomous system, can propose you to target such and such person or vital infrastructure or even civilian. Nevertheless, in future, this targeting can appear to be disastrous diplomatically to restore trust between nations and risk in the long term to fuel a feeling of revenge or the terrorism. Supervision is in fact a way to escape from slavery of formal rules. Therefore, in order to comply with IHL, we need absolutely a human oversight, supervision. And the more important question, according to me, concerning the military use of AI is thus how could we define precisely what Pope Francis called in his recent message for the World Day of Peace, an adequate, meaningful, and coherent human oversight. And I want to shed some light on two terms, adequate and coherent. Adequate supervision means that
it has to be adapted to the environment and to the technical feature of the system, the time scale, for example. For example, if we think about the defensive system controlled by AI, acting inside a precise area where no risks of collateral damages could happen, then the human supervision can be restricted to a priori definition of the geographical area in which it is operating, and the knowledge and the precise knowledge of all the possible behaviors of the system. And this is crucial, especially in the case where the AI are piloting autonomous drones, submarines, for example. Of course, here, a real human time supervision in defensive system would not be relevant due to the necessity of a short-time defensive reaction. But if AI systems are used to propose targeting persons of vital infrastructure, it is important to restore a way to supervise the process. The slowness of the decision could be important to ensure not targeting civilians and to get a chance to prevent severe problems in the future. Peace is not a question to win the war, but to restore sustainable trust between people and geopolitical equilibrium in future. Here it is worth noting that high HL, the use in bello stricto sensu, cannot be sufficient to ensure a correct use of the AI control weapons. This is due to the fact that respecting human dignity and common good in a war, thinking about the situation, it needs to think about the situation after the war. And this implies not to be exclusively focused on the military immediate benefit. Here, it is a bad idea to have only a short-term vision. Now, I want to shed just a light on this qualificative of coherent supervision. A coherent supervision means that, in fact, the AI system used in military sphere has to, in fact, be coherent, with the intentions of the legitimate authority. If AI can be a help to a more just decision respecting high HL and human rights, it can be used, of course. We have to use this system. AI is not at all rejected as such, but if this system evolves toward a situation where they turn against the initial political intention, they have to be prohibited. Technological induced depolitization could be catastrophic. It is too late to renounce to AI system in the military sphere, but it is always time to initiate detailed studies about the way to adapt the use of AI-assisted weapons to each situation, defensive or offensive, in order to maintain a human oversight and to maintain this this coherent, meaningful, and adequate supervision. We have not to renounce to this supervision. We have to better adapt it in order to get a better compliance to IHL, and also to realize that the fascination for the immediate tactical benefit of an unsupervised AI-assisted weapons could be incoherent with respect of the aim of restoring peace and stability in the long term, even after the conflict. And I think, and this is my conclusion, we have to defend the introduction of human supervision, adequate, meaningful, and coherent supervision of AI in legal text at an international level, multinational level. And this is the only way to comply with the IHL. Without adequate and efficient human oversight, in fact, no compliance will be possible. Thank you very much. Grazie professore. Facciamo un altro breve giro di tavolo e poi già dico che se qualcuno dal pubblico successivamente vuole porre qualche domanda o fare un intervento, credo che avremo tempo anche per quello.
E torno da Giacomo Persipaoli chiedendogli come dire, in che modo viene presa in considerazione la protezione dei civili da parte delle forze armate quando usano l'intelligenza artificiale, se può aiutarci a entrare un po' di più in questo argomento. Grazie. Grazie per la domanda. It is a very interesting question because it kind of assumes two things. One thing is that we actually know how armed forces are using military AI, are using AI in the context of armed conflict. We can make assumptions on that. But it's also important to apply a very strong caveat to this discussion, which is that we should frame this debate around states and therefore military forces that are responsible and that are committed to compliance with IHL. Because compliance with IHL always starts at the top. It's if the leadership, whether it's political or military leadership, is not showing the necessary commitment to comply with IHL, then AI becomes a secondary discussion. It's not all that we see today happening, all of the bad things that we're witnessing today in the world are probably not because of AI, are probably because there is a upstream lack of commitment or lack of willingness to comply with the principles of IHL. And I think it's important that we do not, again, confound these two issues. But within this framing, I think that IHL and its principles apply to the use of AI just as much as they apply to the use of any other means and methods of warfare. There is nothing special about AI that would, in a way, provide military forces a shortcut to circumvent any of the obligations they have. So the question for me here is interesting because is, how do militaries, if we put AI on the side, how do military forces actually ensure compliance with IHL on the battlefield? And then we can see what is different with AI. Again, it all starts at the top. So leadership, commitment, political and military leadership have to be committed and promote a culture of compliance with IHL. I wish that was enough. It clearly is not. But that is strictly followed by training and education of all military forces that not only have to be trained and educated on IHL and its principles and how to comply with it, but they also have to be a very well-developed understanding of the systems that they're going to be using on the battlefield so that they can make the judgment on whether or not risks to compliance may arise. There are legal advisors that are increasingly, or by now I think it's common practice, to have legal advisors that are there to provide support and legal advice to commanders and decision makers at all tiers of the decision-making processes to, again, ensure compliance. There are very strict operational guidelines that are prepared. I've mentioned earlier rules of engagement that are being designed to ensure compliance, to guide behaviors, and in doing so, ensuring compliance. There are doctrines, there are standard operating procedures. All of those are tools that are used. And then, just to wrap up, there are very strong accountability mechanisms, again, within the framework of states that actually care about compliance. These states tend to have very robust accountability mechanisms that include investigations of incidents, or even if it's, even if it's not an incident, any action that results in the killing of a combatant or a non-combatant is normally followed by an assessment of whether or not everything was done within the legal frameworks that apply. Now, how does this kind of framework change when we add AI to the picture or to the equation? I think it has an impact on all of these levels. I think it has an impact, and it starts at the top with the political and leadership commitment to continue to apply the principles of IHL even when AI is integrated. And this is why we're seeing many nations or organizations like NATO come up with AI strategies, AI principles that really acknowledge the fact that AI can
provide a military advantage, but that doesn't mean that it should not be integrated responsibly. And these strategies and policies provide references and framework on how to do that. Training and education becomes even more important. It is important that operators, decision makers at all tiers of the hierarchy are familiar. We do not all have to become data scientists or AI engineers. That's too late for most of us in this room, but at least we need to have a very clear mental model of how these systems operate, what are their strengths, their limitations, to calibrate the trust that we put in these systems. Trust is not binary. It's not you either have it or you don't. It's something that needs to be calibrated, and calibration is rooted in the understanding of what are the strengths, limitations, and some of the parameters that may drive performance. Operational guidelines and rules of engagement, I think it's where a lot of work needs to be done to make sure that as this technology, whether it is in physical systems that are deployed on the battlefield or whether it's deployed in decision support systems and technologies, I think it is important that processes and guidelines and standard operating procedures are developed to guide behavior in those circumstances. And of course, accountability mechanisms also need to be strengthened. Personal view, I see AI as a tool, not as an entity. And as such, for me, there is no quote-unquote accountability gap. In the military domain, the use of force is strictly regulated by the principle of delegated authority that starts with the government, and then it's progressively delegated through a very strict set of rules and limitations. Starts with the government, ends with the operator that presses the button behind the console, and goes through probably tens of other actors in the meantime. And the decision to use an autonomous system becomes the way through which a captain, a commander, decides to exercise his or her responsibility or accountability. I don't see delegating responsibility or accountability to a machine. I see more deciding to exercise human accountability through the means of an autonomous system. I'm not a lawyer, so I'm sure lawyers in this room can probably deconstruct this argument in a heartbeat, but that's also the beauty of these conferences. So thank you. Grazie mille a Jean-Marc Ricli. Chiedo invece se secondo lei è possibile in qualche modo mettere un limite all'intelligenza artificiale nei conflitti armati, oppure se dal suo punto di vista il futuro è un'evoluzione irreversibile. Thank you. So I've been involved in a governmental group of experts on lethal autonomous weapons system at the UN. So it's a body that first started in 2014 and then has the mandate to analyze whether the international community should come up with a ban on laws. In the press, we call them killer robots. And the prospects are not really good. And the issue here, I think I saw two turning points. The first one was 2016, when DeepMind, the branch of AI from Google, developed an algorithm called AlphaGo that defeated the second best player of the game of Go. And this was not really noticed in the West, but the game of Go is very popular in Asia, and that had the similar effect as Sputnik in the 50s in the West. And the second turning point was the release of ChatGPT. And the international community has realized how powerful these technologies are. So I'm very pessimistic about the ability of the international community to come up with a ban. I think it will never happen because these technology are providing so much strategic advantage that no states will, or states that really are competing, will accept to tie their hands. And
that comes in a moment where we are moving away from the world we inherited at the end of the Cold War, which was based on globalization and cooperation, to a highly polarized international environment. So on the one hand, we can see how powerful these technologies are. The second issue is, as I mentioned in my presentation, is democratization. It's very difficult, almost impossible, to contain the proliferation of codes. It's not like nuclear weapons. To develop nuclear weapons, you need capabilities, infrastructure, you can monitor that. When it comes to algorithm, it's very costly to actually establish this technology. If you look at large language models, it takes billions to train these models. But once they diffuse, when the technology is out, it diffuses very, very rapidly. The issue that we're facing here is not just about talking about states, but it's also non-state actors, and how it empowers different types of actors up to single individuals. As I was mentioning in this information, a single individual nowadays can actually develop an entire disinformation machine. That happens in the latest election in the US, where a US citizen who is now living in Russia, he has basically created more than 100 or 200 websites similar to a press agency that basically generates disinformation autonomously. So the question is, how can we actually, what kind of borders can we develop so as to maximize the benefits of the use of this technology, because there are huge upsides to using this technology, but the same technology can also be used in very malicious ways. So the issue is really how we can actually develop a governance system that allows to maximize the benefits while reducing the risk. And that requires that we have new sets of actors around the table. It's not about just states, but you have to include industry, science, communities, in order to, it's not enough to just regulate from the top. The regulation also has to come from the bottom through various types of instrument that ranges from self-law to international convention. But in order to get there, in such polarized environment, we will need very skilled diplomat to actually reach this point. Grazie mille. Professor Lamberto, una domanda, se dal suo punto di vista, privilegiato, può aiutarci a comprendere meglio quali sono le opportunità alla fine e anche i rischi, ma anche le opportunità dell'utilizzo dell'uso dell'intelligenza artificiale. Thank you. I think we have this opportunity today due to maybe the dual character of this technology to use AI for the common good and for in order to respect human dignity. You can use some system in order to enhance the human ability to respect the others. And we have this opportunity to regulate the system. We have, of course, many risks to be fascinated by this high efficiency of AI, or the risk to hide the responsibility or to dissolve the responsibility in an AI network. We have the risk to lose the control of force, and we have also this risk I mentioned to in fact lose the real political intention in the use of AI. In the same way, this is analog to the situation of the use of AI in high-frequency trading. And the high speed of transaction, in fact, leads to a complete loss of meaning, economical meaning of the transaction. We have many risks, but we have the opportunity maybe to mimic what the Europe has proposed to regulate AI in its AI Act. We have the opportunity maybe to have an approach based on level of risks. With very high risks, in fact,
imply that you prohibit this system because, for example, it violates completely IHL and so on. But you have moderate risk or low risk. And then you have maybe the opportunity to think deeply at a regulation mimicking this AI Act, but in the military sphere. And maybe this could be interesting because we have not to reject, of course, AI. AI can serve human dignity. You refer to the exoskeleton, but for many pathologies, it's very important to develop AI methods. And even in the military sphere, it could help to maybe to respect more deeply moral values, to control the behavior of the soldiers and so on. But we have to classify the risks and take the decision to prohibit the high-level risk. And this means the risk for human dignity and common good. And I think the problem today is to, in fact, to reject completely AI or autonomy, but autonomy can serve dignity. And on the other hand, the risk is to accept AI technology in the military sphere due to some kind of fascination of the high efficiency, tactical benefits and so on. And we have to propose something in between. And this approach with mimicking the European level of risk approach in AI could be a nice proposition to discuss. And this is the proposition I'm doing now. Thank you. Grazie, grazie mille. Abbiamo qualche minuto se qualcuno vuole porre una domanda, fare un intervento, naturalmente presentandosi, anche dicendo a chi vuole rivolgere la domanda o eventualmente l'intervento. Prego, forse là in alto. Se... Grazie. E si può parlare in italiano e tanto traducono per... Okay. Grazie molte. Sono Deborah Tonelli, docente invitata presso questa università e rappresentante a Roma della Georgetown University. La mia formazione è di tipo filosofico e teologico, quindi umanistico. La mia domanda è per il professor Lambert. Negli ultimi anni abbiamo visto in Europa il decrescere dei fondi, dei finanziamenti per le discipline umanistiche e un incremento sostanziale dei fondi per la tecnologia, le cosiddette scienze dure. La mia domanda è, secondo lei, se noi oggi avessimo investito di più nelle humanities e in una formazione più completa dei giovani, ci troveremmo forse di fronte a domande diverse o a emergenze diverse? Se pensiamo agli umanisti del passato, avevano competenze appunto sia in ambito letterario, poetico, filosofico, tutte discipline che oggi vengono considerate inutili e quindi richiamarci, come è stato fatto anche dal primo relatore, ad un'educazione più completa, è sì una strada, ma cosa si sta facendo davvero e cosa possiamo fare noi umanisti? Grazie. Thank you very much. It's a very important question, the question of how to train young people in universities to be able to tackle all these ethical problems. And I believe, and it's my experience in my university in Namur, that we have to introduce at each level of the scientific training, at each level, each year, lectures on ethics or history of science, but also philosophy of science, but also ethics and anthropology. We have done these experiences in my university, and we have introduced a course of ethics and philosophy each year during the courses of our scientific students. And it produced very interesting results because
at each stage of the training, technical problems are emerging, and they are tackling with tools coming from sociology, from philosophy, from ethics, and so on. I think the danger is to make a clear-cut separation between science and ethics, for example, science and philosophy. And you said correctly that the great scientists, we think about Heisenberg, Schrödinger, and people like this, had a very strong classical training. They have deep cultural backgrounds, important to tackle all these questions. And one of the problems of our time is to neglect in the scientific and engineering sphere, to neglect this, in fact, dimension. And my experience was to, for example, to see in military school, for example, the importance of the introduction of not only deontology, but ethics and also history in order to tackle the problems, not only using technical and scientific tools, but also tools of reflection. For example, in the question of is an algorithm able to translate, for example, to translate the process by which a magistrate is acting in a tribunal. And in fact, if we think about the ethics of Nicomachean ethics of Aristotle, the distinction between phronesis and noesis, we see that it is impossible to, for example, to translate correctly all this juridical reasoning using only logical deduction. Because, for example, the qualification of the facts is not an algorithmic procedure, it's not a deductive procedure. But in order to tackle this problem, the non-reduction of law to algorithmic procedure, you have to study maybe Aristotle and some philosopher to have some to have some new other perspective, and I think it's very important. Thank you. Grazie, anche il professor Ricli vuole dare un contributo su questo tema. Yeah, I know that the question was not addressed to me, but you can see my title. I'm head of global and emerging risk, but I also funded the Polymath initiative, and it's exactly what you're referring to. If you look at academia selects people in a very specific criteria, which is the ability to dig really deep in specific field. And all the incentive structure to have an academic career are based on publication in a very specific field. And that's really good to become hyper-specialists. But by doing that, academics lose the ability to make connection with other disciplines. So the Polymath initiative is exactly trying to actually overcome that problem. And the idea is here at the GCSP, we have selected every 2 years 3 scientists in AI's neuroscience and synthetic bio, and we train them to governance. And the idea here is to do two things. First, they become translator towards policymakers, because policymakers have a perspective on science, technology that is very limited, but also they are able to communicate within their own scientific community. And the third dimension is that with the type of problem that we're talking today, we need to be able to read the weak signals. Right. In order to read the weak signals, what you need are not hyper-specialists. You need people that are able to make connections between disciplines. So polymath thinking should definitely be much more favored than it has
been so far. It used to be taught in university 200 years ago, but in a way we lost that. And I think there is really a need to train scientists into social sciences and humanities, but likewise to train social scientists into what technology is all about, understanding technology in a better way. Salve a tutti, sono Pastorella del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Unità per l'Innovazione Tecnologica e la Sicurezza Cibernetica. In realtà avrei una domanda aperta a tutti i panelisti e riguarda la fase di addestramento di un sistema di intelligenza artificiale, che forse è una delle fasi più critiche e delicate, e in particolare quali potrebbero essere le possibilità di mitigazione di discrimination bias durante la fase di addestramento. Abbiamo pochi minuti, quindi facciamo un breve giro di tavola. Un'altra domanda le mettiamo insieme, sì, grazie. Buongiorno, è Beatrice Nenca di Panorama. Volevo chiedere, c'era una slide, penso, del dottor Ricli, che parlava della prossima minaccia dell'intelligenza artificiale, cioè un'altra minaccia, la prossima pandemia. Volevo capire meglio, perché leggevo c'è scritto in un'ora, e i chatbot suggeriscono 4 potenziali agenti patogeni. Volevo capire meglio questo passaggio qui, grazie. Magari cominciamo col principale, sì, poi facciamo il giro a tutti. Grazie per la domanda. I will try to be very brief in explaining data bias, which is a huge discipline and a huge problem as well. Training, so data, we already said how critical it is in different phases of the operation of an AI system. You have training data, and you have to make sure that that data is unbiased. And while there are methods that are currently being developed, almost using artificial intelligence to test the data set of another artificial intelligence to try to pick up some of the data, it's still, a lot of it's still very human-led and human-centric in making sure that data is complete, is accurate, and is not biased. It's not, there's still a lot to do there. But training data is important, but it's not the only data you should be paying attention to. When these systems are tested and evaluated, I think the testing and evaluation data set should not be the same as the data set that is used for the training, and should not be shared with technology developers in advance, because otherwise they will optimize the performance of their system against the data set that will be used to evaluate and test their performance, and guess what? They're going to perform very well. And then there is the third set of data, which is the deployment data. So the data that will feed into the system once the system is deployed. We can control 2 out of the 3. We can control the training data set, we can control the testing and evaluation data set. We cannot necessarily control the real-time data that the system will have to operate with. For the first 2 categories, I think it is important to have very strict requirements and data policies to try to do as much as we can to mitigate any form of biases. There can be gender bias, which is very important, it can be racial bias or any other types of biases. Sure, yeah. So, sorry if I was a bit quick on this. So, the slides that I mentioned was to illustrate AI in its disruptive role. And what I was referring to was an article that actually the first Polymath Fellow, Kevin Esfeld, his MIT professor, wrote a year ago. So he tasked his student to use ChatGPT to see if ChatGPT could come up with new pathogens. All right. And in the span of 1 hour, ChatGPT suggested 4 new pathogens, as well as the which DNA synthesis company in the US with their more relaxed rules could actually be used to actually synthesize this thing. So the point I was trying to make, and it was also made during the keynote speech, is that increasingly these tools are being used in conjunction with others. As a matter of fact, this year you might have noticed that the Nobel Prize of, I think,
chemistry was awarded to DeepMind, AI's Google branch, if you want, for they work in protein folding. AlphaFold, the algorithm, managed to actually do a very difficult task, which is to fold protein. And so increasingly what we're witnessing is that AI is being used in other type of emerging technology. But when it comes to synthetic bio and AI and international security, then we have to be really, really careful, because these tools are very powerful. So in terms of knowledge generation, and increasingly, if we automate this process more, we actually could witness the possibility that a machine could engineer and develop a pathogen that does not exist in nature. We're not yet there, all right? We are not yet there, but we have to be careful to put safeguards when we develop this technology, because the last thing that you want is to develop something that nature has never encountered, and if nature hasn't encountered a specific pathogen, it will mean that we have no natural defense against that kind of development. Grazie, direi un'ultima domanda. Buongiorno e grazie per questa conferenza. I'm David Humar, Defense Attaché of Slovenia here in Rome, and I have a question about the combatant and non-combatant, because this seems to me that is the basis of the whole things. Seems to me that the whole status, the whole framework of combatant and non-combatant is binary, or is not. The problem with artificial intelligence is that it's not binary. It's not only dual use, but it's multi-use. Therefore, if the whole Geneva Conventions are done in certain framework where it's very easy to see who used the weapons, which is only one use for lethal or armed things, with the artificial intelligence, we don't have this clear picture. My question is, how in this more grueling situation, not very clear situation, changed, first of all, the framework, but second, also the employment of the, I would say, troops. Maybe my question for the Dr. Percy Pauli, but also for others. A lot of people say that it's no need to change the conventions, but only to use in the new situations. Is this very true, or is this only the diplomatic view, because we cannot change them? Thank you. Mm-hmm. Oh, just a remark. I think high HL and in order to apply correctly the principle of distinction, we need some kind of human supervision in order to introduce this parameter of complexity. And I think, for example, you can identify with a AI system a civilian, but which has taken weapons, and in fact, which is became a combatant, but you can decide not to target this combatant because, for example, he or she is too young. And in fact, the strict application of IHL is not sufficient. And I think with the AI system, the application could be too strict and leads to target maybe legitimate combatant, but morally it would be wrong. There are situations in which you can legally target, for example, a combatant, but morally it's maybe not correct to target it. And there are many situations in which an officer has decided not to target a legitimate target for moral reason. And I think we have not maybe to change the convention, because I think maybe it's not possible now, but we have to introduce the necessity, a requirement to
asking the necessity of a human supervision in order to morally apply the IHL, because there are some non-moral application of the IHL. You know, there is a distinction between legality and morality. And I think the officers, for example, on the field are the men or the women who humanize the IHL, introduce humanity and morality. And we cannot, that's the reason why we cannot transform an officer into a machine, a moral machine, because the officer can, in fact, introduce morality. We have not to renounce to convention or change the convention, but we have to introduce this moral supervision. Okay, thanks. Okay, in 30 seconds, just to complement what has just been said, which I fully agree with. I think that the distinction between combatant and non-combatant fundamentally is based on three sets of criteria, like objective criteria, and then contextual and behavioral factors. I think from a technological perspective, we are getting increasingly close to a point where AI or technology can assess the objective criteria potentially even better than humans, because from something that can be measured and it's binary, as you said, AI is getting very, very good at. When it comes to contextual and behavioral factors, not so much. I think that's where we're still long away from a scenario in which AI can make context-based or context-aware assessments. And that's where, it goes back to what I was saying earlier of the importance of calibrating the trust the human decision makers have in the systems that they're using. There might be certain contexts in which relying on a system is acceptable and sufficient because the behavioral and contextual factors may not be such an issue, but there may be other contexts in which behavioral and contextual factors clearly outweigh the objective ones, and therefore deploying a system that is not optimized to assess those factors might not be recommended. Grazie mille. Io avrei voluto fare una domanda a tutti e tre i relatori relativa all'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti d'America e anche come questa elezione può influenzare i conflitti armati e l'uso delle tecnologie nei conflitti armati, ma prendo il dato di fatto che il tempo è scaduto come un segno del destino e vi invito a fare una pausa caffè e ci rivediamo alle 12:05. Grazie. Ben ritrovati, ben ritrovate per la seconda parte della mattinata. Essa prevede un secondo panel, il cui titolo è il seguente: l'impatto dell'intelligenza artificiale sul diritto internazionale umanitario. Questo secondo panel sarà moderato da Catarina Frey, un'esperta diplomatica svizzera laureata in giurisprudenza. Al momento ricordiamo in questa sede che è vice direttrice della divisione della politica digitale estera presso il Dipartimento degli Affari Esteri svizzero. Al termine del panel sarà previsto un question time. Grazie a lei e a tutti gli altri relatori per la vostra presenza e per la vostra parola. Grazie molto delle parole. Io comincio un attimino in italiano, dopo cambio all'inglese perché mi sento molto più sicura parlando inglese che l'italiano è più un spagnolo italiano. Grazie della presentazione e grazie anche tantissimo ai panelisti per essere venuto. Sono molto contenta di adesso poter discutere, cambiare un po' delle possibilità, di cambiarlo dal punto di vista international law, di parlare anche delle influenze all'international law. Io comincio con
mi ha detto prima il suo maggiore, scusa, che tutti i titoli dei panelisti, con la maggiore Barbara Scolart, che lei è ufficiale dell'esercito in servizio permanente effettivo, attualmente presso l'ufficio del consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri. Che titolo! Lei è anche laureata di giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, anche con il dottorato, e ha anche un master in diritto internazionale umanitario, così veramente perfetto per questo panel. Lei ha stato anche svolto missioni in Kosovo e in Afghanistan in qualità di consulente legale. Magistrar Scolart, grazie tantissimo di essere venuto. I switch now to English. As I said, I feel more comfortable. Please feel free to answer in Italian. I assume the majority of the people here will prefer to understand you in Italian. We've heard a lot about the different effects and possibilities of AI in warfare, but also on humanitarian affairs in general. And I would be very interested to hear your view and also the Sanremo Institute's view, because you present on behalf of the Sanremo Institute, on how you see the IHL, so the International Humanitarian Law, that includes obviously the Geneva Conventions, but that goes broader, how that involves with respect to AI. What is covered, what is not covered? Could you develop on this? Thank you. Grazie per l'opportunità di essere qui e grazie agli organizzatori, all'ambasciata della Svizzera presso la Santa Sede e all'ambasciata svizzera presso la Repubblica Italiana. Grazie a tutti voi che siete qui con noi. Vi porto i saluti del Presidente dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario che ha sede a Sanremo. E approfitto dell'occasione per fare una piccola premessa sull'Istituto, nel caso che non tutti lo conosciate. È un'organizzazione non governativa, è stata fondata nel 1970. La sua finalità principale è quella di promuovere la conoscenza del diritto internazionale umanitario e per fare questo è fortemente impegnato nella organizzazione di corsi, momenti di formazione, opportunità di studi avanzati. Organizza ogni anno una conferenza importantissima sui temi attuali del diritto internazionale umanitario e la caratteristica che mi piace sottolineare in questo contesto è la capacità dell'Istituto di attrarre personale militare. Ai corsi dell'Istituto partecipano membri delle forze armate, non solo, anche civili, ma membri delle forze armate di quasi tutti i paesi del mondo. Attualmente, proprio durante questi giorni, è in corso il 192esimo corso, quindi pensate anche l'impegno, no? Questi numeri, che è un corso che si sta tenendo contemporaneamente in lingua inglese, russa e cinese, perché partecipano a questo corso militari di diverse nazioni, tra le quali anche due grandi attori e un po' challenging, no? Per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico come la Russia e la Cina. Quindi diciamo il valore dell'istituto sta proprio nella possibilità che ha di raccogliere attorno allo studio, a motivo dello studio del diritto umanitario, gli attori, no, principali del diritto umanitario, che sono poi i membri delle forze armate. Attualmente l'Istituto non sta sviluppando progetti specifici, diciamo, di approfondimento dell'intelligenza artificiale e degli usi militari dell'intelligenza artificiale, però vi porto la richiesta che viene dall'Istituto, dai corsisti, perché tutti i frequentatori nei corsi di carattere generale e nei corsi specialistici, per esempio sul targeting, vengono fuori con la domanda: e che cosa succede adesso che c'è l'intelligenza artificiale? Come il diritto umanitario? Quindi vengono a porre questa stessa domanda che ci poniamo noi qui oggi. E quindi entriamo ora un po' nel vivo, no, di questo secondo panel. Per l'Istituto di Sanremo, come luogo deputato alla conoscenza e al confronto sulle tematiche del diritto umanitario, chiaramente l'intelligenza artificiale
è una sfida, no? E pone importanti interrogativi. Io ho pensato di soffermarmi in questo primo approccio con voi, in particolar modo sui laws, no? Sui sistemi letali, sistemi d'arma autonomi letali. Tra l'altro è un po' curiosa, no? Questa circostanza per cui l'acronimo laws è coincidente con il termine diritto, no? Quindi è veramente sfidante questa dimensione. E vi dicevo, ho pensato di focalizzarmi, abbiamo visto con la presentazione che ha aperto i lavori di questo convegno che i laws sono solo una delle dimensioni problematiche dell'impiego militare dell'intelligenza artificiale, ma sono senz'altro la dimensione che più ingaggia il tema, no? dell'etica, della morale e soprattutto del diritto. Forse non tutti sanno che il tema dei laws, cioè dei sistemi d'arma autonomi letali, è all'attenzione della comunità internazionale già da oltre 10 anni, già dal 2013 nel contesto delle conferenze di revisione della Convenzione sulle armi convenzionali, le armi classiche, perché la comunità internazionale ipotizza se arriverà a regolamentare questa materia, ipotizza di regolamentarla come un protocollo aggiuntivo, comunque come complemento della Convenzione sulle armi convenzionali, e quindi da oltre 10 anni c'è un gruppo di lavoro che si sta interrogando sulla possibilità di disciplinare quest'ambito, l'ambito dei laws. Quello che vi posso dire è che, in parte in realtà è già emerso nel primo panel, c'è una difficoltà in termini di definizione, poi ci si è chiesti se serva veramente arrivare a una definizione. Comunque io adotto questo approccio, c'è un problema con la definizione, c'è un approccio maggioritario sul quale si stanno orientando gli Stati, che è quello di distinguere i laws in sistemi completamente autonomi, cioè nei quali mancherebbe del tutto ogni forma di controllo umano, e da una parte quindi questi sistemi completamente autonomi e dall'altra considerare i sistemi che hanno autonomia decisionale nelle funzioni critiche, dove le funzioni critiche sarebbero l'identificazione, la classificazione, l'intercettazione degli obiettivi, dopodiché la palla resterebbe comunque, tornerebbe in mano al comandante umano delle operazioni. Chiaramente le preoccupazioni maggiori, sia nel seno al gruppo di lavoro, sia nel mondo degli esperti del diritto umanitario, riguardano i laws puri, cioè i sistemi d'arma completamente autonomi. Quando noi diciamo sistemi d'arma completamente autonomi, pur in mancanza di una definizione concordata sulla quale si sia raggiunto il consenso, perché questo è un problema, non c'è una definizione condivisa da tutti in questo momento, però a beneficio di questa nostra conversazione diciamo che i sistemi d'arma completamente autonomi sono sistemi che individuano, selezionano, ingaggiano, come piace dire ai militari, l'obiettivo senza intervento umano, quindi lo cercano, lo scelgono e lo neutralizzano senza possibilità di intervento umano. Ora, non c'è dubbio nella comunità degli esperti che a un sistema d'arma, e i laws sono sistemi d'arma, si applichi il diritto umanitario. Su questo siamo tutti d'accordo, che sono un sistema d'arma e il diritto umanitario prevede delle regole per l'impiego delle armi e dei sistemi d'arma. Il problema è che i laws farebbero da soli qualcosa, no? Deciderebbero da soli quale obiettivo ingaggiare. E quindi la domanda è: ma i laws sono capaci di rispettare il diritto umanitario? E in particolar modo la norma fondamentale del diritto umanitario, quella che poi è alla base della prima codificazione, no? È stata evocata oggi la prima convenzione di Geneva del 1864, oggi celebriamo le 4 convenzioni di Ginevra, sono tutte ispirate a un principio cardine che è il principio di distinzione. No? Perché l'obiettivo del diritto umanitario è quello di concentrare la violenza bellica soltanto sugli obiettivi militari, risparmiare il più possibile coloro che non partecipano attivamente ai combattimenti. Questo principio è ispiratore e fondamento della codificazione del diritto umanitario, tradotto poi anche esplicitamente in una norma nel primo protocollo addizionale del 77, che ci dice cosa?
ci dice che per assicurare il rispetto della protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le parti in conflitto dovranno fare in ogni momento distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari. E però il problema è: che cos'è la popolazione civile? Nel meccanismo del diritto internazionale umanitario non c'è una definizione di popolazione civile, c'è una definizione di combattente, ma non di popolazione civile. La popolazione civile è chiunque non corrisponda alla definizione di combattente, e non solo chiunque non corrisponda alla definizione di combattente, ma chiunque non partecipa direttamente alle ostilità. E allora veniamo qui ad alcuni elementi che sono già stati sollevati come potenzialmente critici nel panel che ci ha preceduto, cioè la capacità dei sistemi dotati di intelligenza artificiale e asseritamente, se parliamo di laws completamente autonomi, investiti della scelta del target da colpire. Ecco, la domanda è: ma questi sistemi sono in grado di discernere a contrario chi è un civile? Perché devono capire chi non è combattente, e dopo aver capito chi non è combattente devono capire se questo non combattente partecipa oppure no concretamente alle ostilità. E allora, per esempio, una persona che porta un fucile è un combattente o no? Sta partecipando o no attivamente alle ostilità? Magari ha un fucile perché sta andando a caccia, ma l'intelligenza artificiale è in grado, poiché fa fatica, ce l'hanno spiegato nel primo panel, fa fatica a capire il contesto e fa fatica a capire le intenzioni. L'intelligenza artificiale è in grado veramente di distinguere un civile da un combattente? Ecco, ora noi lanciamo qui ma neanche delle provocazioni, un allarme. Si è detto prima, e penso che sarà un po' il leitmotiv di questa nostra giornata odierna, che è importante mantenere il controllo umano. E questo è vero, ed è l'unica soluzione possibile. È stato anche osservato, e io purtroppo sono un po' cinica e mi trovo a condividere questa prospettiva, che non c'è quasi nessuna possibilità che si fermi lo sviluppo degli impieghi militari dell'intelligenza artificiale, e quindi che si riesca veramente a fermarsi sulla strada della costruzione dei laws, cioè sistemi d'arma completamente autonomi. Se noi diciamo completamente autonomi, stiamo dicendo che non c'è la supervisione umana, ed è questa quindi la grande sfida dal punto di vista del diritto: ottenere il consenso. E qui mi riaggancio un po' anche alla prolusione iniziale dell'ambasciatrice, quando ha detto gli stati sono schizofrenici, perché da una parte proclamano la volontà di rispettare il diritto umanitario, dall'altra parte si comportano in maniera contraddittoria rispetto a questa volontà. Ecco, per i laws, rispetto a questa ipotesi, che è l'ipotesi estrema, no? di impiego dell'intelligenza artificiale, penso che la sfida importante sia questa: l'onestà e la trasparenza degli Stati nell'affrontare una regolamentazione di questi laws, che non può che essere per i sistemi completamente autonomi nel senso di un bando totale e senza condizioni, salvo restando le nuance diverse dell'uso dell'intelligenza artificiale che appunto possono consentire il controllo umano e quindi essere compatibili con un uso effettivo sui campi di battaglia. Ecco. Grazie tantissimo. I think it was a very helpful move to the legal field on one of the most principal questions that you said is the question of distinction. So thank you so much. I think, as I was said, I would like to. We will do have 3 keynote presentation of each minute, like 10 minutes. You will have the possibility to interact and also share your views in the second part of this presentation. So I would like to move directly to you, Julie, to kind of also give or share the perspective from let's say, an actor from the other side in the humanitarian field, the ICRC. So
I will present you the questions, but I would briefly present you first, if you allow me. So Julie Tenenbaum, she works, as I said, for the International Committee of the Red Cross for many, many years. She's currently the regional legal advisor for Europe and is based in Paris. Julie has also a legal background from many parts, like from France, Belgium, but also England, and she's also qualified as a solicitor in England. She worked in the legal field in London with emphasis on immigration and refugee law, but then joined the ICRC. She worked as protective delegate in Sri Lanka, as regional legal advisor for Southern and Western Africa for almost 4 years. And she also advised national authorities on international humanitarian law and on its national implementation, so perfectly fitted, I think, for this presentation as well. Julie, could you share now, and I think having heard, I think we focused on the laws, but obviously there's many, many other implications, I think, as we have heard from Professor von Braun in the initial keynote of AI applications, so please feel free to also not only talk on the laws, but also on many other applications of AI in the humanitarian context. I would be very interested to hear from you more the perspective from ICRC. What are the challenges that you encounter with respect to modern technology in general, but AI specifically on your work? Thank you very much for the kind introduction. È un piacere stare qui, però sono troppo timida per parlare in italiano, allora continuo in inglese. But I want to thank very warmly our hosts, and in particular the Swiss Embassy for welcoming me, for inviting the ICRC to participate in this panel. I think it's worth celebrating the 75th anniversary of the Geneva Conventions. We all see that there are challenges in terms of compliance and respect of the conventions, but over the last 75 years, the conventions have saved lives and have allowed the ICRC to visit prisoners of war, to visit detainees, and so I think on this day, as we mark the 75th anniversary, it's also good to think that, yes, there is a purpose, they're useful. But there are some challenges, and we're here to talk about the challenges. So very, very briefly, so the ICRC, the International Committee of the Red Cross, is a humanitarian impartial organization. And our main work is really to protect and assist people who are victims of armed conflict, who suffer the effects of armed conflict. And I'm saying that because we're also the guardian of IHL, and we have a mandate from states to also work on the development of IHL. And the reason why I mention both is because our perspective on IHL is always field-driven. It's based on what we see in the field, but it's based also on what we may expect to see, and our perspective is humanitarian in that we see also the risk for the civilian population. So that will be the sort of perspective and lens that I will take to tackle this issue. I want to, sorry, just to mention also that the ICRC is not technology adverse, and you will hear this afternoon that we have some projects about the use of new technologies. So we don't oppose new technologies per se, but we just want to see what risks there are when new technologies, and here we're talking today about artificial intelligence, are used in armed conflict. And I want to start with a sort of introduction about complexity, because armed conflicts are complex, and they're increasingly complex. Today in the world, the ICRC counts 120 armed conflicts. And in total, there are hundreds of armed groups involved in those conflicts. There are states, and there are members of the armed forces in the room and military attaché who know the complexity of armed conflict. And I think that if we look at the news, we can see how difficult it is, right? Conflicts today often take place in urban areas where there are a lot of civilians that are mixed with the combatants. And there are civilian infrastructures that are sometimes used by combatants to launch attack or to defend themselves. So it's a very complex environment. As such,
as a context. And to that, you had some further complexity with new technologies. So I think it's important to keep in mind that complexity, because we're not in a situation, or we may be in some limited context, but where there is one soldier against the other, and that's it, and it's easy. The principle of distinction, as Barbara was mentioning, is complex. It's not just to say today, oh, well, easy, shoot the combatant, because that's a lawful target. But what about a civilian who participates in hostilities? Or what about a combatant that surrenders? Because that combatant who surrenders, or that combatant who is wounded, is also protected under IHL. So that's complex. The principle of proportionality, also very complex. In a nutshell, what it is, trying to strike a balance between, on one side, expected, let's say, collateral damage from the civilian population, so civilian damage, civilian death, civilian destruction, and on the other side, the military advantage that is anticipated. And basically, the principle of proportionality says that if the damage to civilians is excessive compared to the military advantage you anticipate, then you breach the principle of proportionality. So again, here talking about it theoretically, you may think, well, probably easy, you target like a high military commander, if 10 civilian dies, it's probably okay. But what if you're in, again, an urban setting? What if someone is in the middle of a market or at night in a building with other civilians? How do you apply this principle of proportionality? Then there's a principle of precaution, and I will just stop after precaution, but that also requires parties to a conflict to mitigate civilian damage, to limit civilian damage. And now imagine that with artificial intelligence. And I agreed with several speakers this morning, and in particular by saying artificial intelligence is not human intelligence. We're talking about machines. Machines don't make decisions, they give outputs based on data that we feed them. So it's always risky, I think, to be too anthropomorphic. I practice saying it in English. But yes, they're not humans, and I fully agree with what Barbara said about retaining human control, but now we'll come also to the risk we see. So I think I completely, again, relate to what Barbara said about the risk of autonomous weapon system regarding how and whether they can comply with the principle of distinction. And of course, it's made even worse if you integrate artificial intelligence in an autonomous weapon system, because as was said this morning, autonomous weapon systems don't necessarily have AI integrated into them, right? It's just you program a system, an automated system, that could be, for example, a defense system, to react if there are missiles passing through and to shoot. But if you add artificial intelligence, it's even more complicated. But so the ICRC has a position of autonomous weapon system, and the position is to call for a legally binding instrument, so to call for a new treaty on autonomous weapon system that would prohibit some weapons, in particular those that are not predictable and those that are used against human beings, and that would regulate others. But I won't go further on autonomous weapon system because Barbara did, and also I want to emphasize another risk we see in relation to the use of AI in military decision-making. And that was also mentioned earlier in the panel and in the keynote speech. Because indeed, it's a great opportunity for the military. They work, they have to operate in a very complex environment and a very dynamic environment. If you're conducting urban warfare, it's not static. The situation doesn't stay the same. It can move very, very quickly. And so how do you adapt to that? How do you process what is happening? Well, of course, an artificial intelligence system can process
in a much faster way than a human brain can. But the question is, what do you do with that output from the artificial intelligence? Do you let, in a way, this artificial intelligence make decision, or actually for the output to say, so we were seeing in the first panel the use of artificial intelligence for target identification. So the artificial intelligence gives you, as an output, potential targets. And how they came to list those targets, well, that's the question. They did it with the data you fed them, but if you use artificial intelligence and machine learning, maybe you don't really know how they got to that list of individuals who are on the target list. And what matters is, remember IHL, compliance with IHL, principle of distinction. The only lawful targets are basically people participating in hostilities. So they can be combatants or civilians participating in hostilities. How do you ensure that people on your target list, well, you have your target list, and when you decide to basically push the button and use force against them and basically shoot them or launch an attack against them, do you just rubber stamp the list that's been given and you attack all those individuals thinking it's a machine, they must have got it right. They're more intelligent than humans. They crushed all the numbers, compile the data, their output will be reliable. Do you do that? Or do you think, as a human commander, I have a responsibility to make a decision as to whether this is a lawful attack and whether my target is a lawful target? And that's basically, in a way, the crux of it. It's do you just rubber stamp the output and use that target list? Or do you use your human brain to say, do I know how this list was compiled? Can I rely on that information? And there comes also what was discussed in the prior panel about bias, about technical issues with using an algorithm. And so that's for distinction, but the same with, for example, an artificial intelligence used further in a decision-making process, because artificial intelligence may be used to give you a list of targets, let's say, but they could also propose a course of action and say, here are the targets, here is the proposed course of action, because they will have calculated and envisaged different courses of actions and decided, but I don't like to use the term, but they have came to the result that this is a preferred course of action. But again, as a military personnel, you need also to know that you can trust the output and the information you're given. And that's why for us it's key that those tools are used with this compliance with IHL in mind, because we see a lot of risks. And in particular, technical risk. Bias were mentioned earlier. And a bias, there are human bias. So I think if we are honest with ourselves, each of us have bias, right? And our bias are based on our previous experience with person of a certain kind, of a certain type. And when we see a person that looks like that person, we will have our own bias. But those human biases are also fed into AI when they're programmed. But also with the use of machine learning, there's a risk that AI itself will generate its own bias. And so in the end, you come to an output that you can't necessarily understand. You don't necessarily understand the process behind it, but also can be filled with biases. And here comes also, and I liked what Giacomo said earlier about also the various data you fed and what you can check, but also contextual, behavioral elements. So maybe when you trained your AI and you tested it, you did it with a data set relating to a specific conflict. But this does not necessarily apply to the other conflict you will use your AI on.
So there are a lot of cultural issues. And for example, Barbara, when you were mentioning someone holding a gun, in some cultures, it's perfectly normal to have a gun at home and to wander around with a gun. In others, it's not. So it's a simple way to think about it, but what if the information you fed into your artificial intelligence is that a young man with a gun will be a lawful target? Well, that may be okay in some contexts, but not in others. So those are all the issues, and of course, conflicts are complex and they are, by essence, adversarial settings. So, we see that conflicts take part in the kinetic world, but also in the cyber world. So if you use also the systems, you should be careful that they're not hacked. Or you should be careful that your enemy doesn't use it against you, because they will use some tricks to trick your own system into giving wrong information. So I realize I may be getting a bit carried away. Sorry. But I will just finish by saying that we think that we really promote having human control over the use of artificial intelligence in armed conflict, both in terms of autonomous weapon system, but also in AI decision making, because if we think it's humans, we should really make decisions as to the lawfulness of an attack under IHL. But we also think that it would be very good if AI was used for the protection of civilians. AI could be very useful, for example, in having outputs on civilian patterns of life, which can be helpful in sparing civilians from the effects of hostilities. So hopefully that's what we will see in the next years. And sorry if I've been too long. No, it was fascinating. I could have followed you for a very long time. And indeed, I think the positive effects we will try to cover in the afternoon with other colleagues from ICRC. And so, and I'm very much looking forward to also discuss the points that you raised about the bias data, the cultural context that the systems are trained with afterwards in the panel with you. I think it's very important points, including the risk of adversarial attacks in cyber, and I think that that's a very, very important point that you raised as well, this linkages between the different ways. But before we go to this panel, I would also like to invite Il Colonnello Sebastiano Lapiscopia to share your view more from the military justice perspective and your many other hats that you wear. I have already excused myself prior to Il Colonnello because he has so many functions and hats and studies that I will only be able to pick a few to present him. So, Colonnello, come ho detto, lui ha fatto 7 master in varie discipline e adesso, diciamo, la principale funzione adesso è il colonnello dell'esercito italiano e anche un docente universitario. Ha fatto delle missioni NATO a Kosovo, UNIFIL a Libano, anche ha avuto un mandato triennale NATO in Spagna. È anche il caporedattore della rassegna della giustizia militare, che ha anche vinto un premio per questo. È un docente a varie università. Spero che mi lascia finire qui perché veramente sono 2 pagine nel suo CV. Colonnello, grazie tantissimo di essere venuti. Come l'ho detto prima, anche nella preparazione di questo panel, lei mi dica a che tipo può parlare con qual capo, o del giuridica militare o più del professore, forse ci sono delle cose che non può partecipare, ma in generale mi interessa molto di ascoltare un po' più della parte del militare, come si prepara anche della questione di accountability e responsibility con l'uso dell'artificial intelligente nel suo servizio. Forse ci può partecipare fra 10 minuti e dopo abbiamo il panel con tutte le questioni. Grazie.
the ambassadors, obviously. Thank you for guesting us in this prestigious university. Continuerò in italiano perché io credo che alcuni termini legali siano forse meglio tradotti dagli interpreti. Ecco, avevo preparato una lunga relazione, però di solito mi capita quando prima di parlare studio, per cui cercherò di sintetizzare le mie 20 pagine in poche parole. Innanzitutto vorrei dire che a mio avviso, come è stato accennato, esiste un problema di definizione che è un problema serio, perché se noi non partiamo da una definizione condivisa, a me è capitato di fare il negoziatore per l'Italia di alcuni accordi di cooperazione, per alcuni trattati bilaterali del nostro Paese in materia di difesa, quando ero capo ufficio affari legali del Defense General Staff. Vi posso assicurare che su avverbi o parole, le ambasciatrici saranno d'accordo con me, talvolta le negoziazioni diventano lunghissime a dispetto, no, della brevità del passaggio del trattato. Ecco, quindi è vero che in linea di massima quello che ha detto Barbara è un modo per iniziare ad affrontare il problema. Ad esempio gli Stati Uniti nel 2023 includono nei sistemi d'arma autonomi letali, senza limitarli, ai sistemi di arma autonomi supervisionati dall'operatore. Quindi significa che ci sono anche quelli non supervisionati, quindi totalmente autonomi. Ecco, quindi non vi è una precisazione della supervisione attiva da parte dell'operatore. La definizione della NATO del 2020, a proposito di autonomo, parla di un sistema senza menzionare un intervento umano né in supervisione né in azione, e quindi di fatto apre la possibilità di esiti letali imprevedibili. Questa è una definizione, non è una policy, perché chiaramente sappiamo che la policy NATO che stabilisce i principi fondamentali, 6 principi fondamentali per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, prevedono il rispetto del diritto internazionale umanitario e delle norme basilari, ovviamente delle convenzioni di Ginevra che qui celebriamo oggi. La Croce Rossa dice chiaramente senza intervento umano, quindi prevede, diciamo, questa definizione è il limite di prevedere un possibile intervento umano solo in fase di attivazione dei LAWS. Quindi io, facendo una sintesi di queste 3 definizioni, dico che potremmo pensare che sono dei sistemi d'arma che utilizzano l'intelligenza artificiale dotata di algoritmi di autoapprendimento, e questo è il grande vulnus situazionale. Tali sistemi, dopo l'attivazione dell'uomo, che potrebbe supervisionarne l'attività, il condizionale e d'obbligo, possono originare esiti letali imprevedibili nei conflitti armati. Ecco, detto questo, da un punto di vista degli Stati, tutti conosciamo l'articolo 35 del primo protocollo relativo alla scelta dei mezzi e metodi di guerra, che non è illimitati. Ci offre una finestra importante l'articolo 36, ovviamente, che stabilisce l'obbligo per tutti i paesi di essere conformi al diritto internazionale per le nuove armi. Questo
fu pensato nel 77, quando evidentemente le armi letali autonome potevano essere solo nei libri di fantascienza. Tuttavia, nonostante la gran parte dei paesi evoluti tecnologicamente sostenga che non siano utilizzati, ho fondato motivo di ritenere che queste capacità tecnologiche, benché non perfezionate, siano esistenti. Ogni paese ha quindi questi obblighi di verificare che questi sistemi d'arma siano conformi al diritto internazionale umanitario. L'Italia lo fa con il suo articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, quindi sottopone a un vaglio parlamentare i nuovi sistemi d'arma, e è importante però capire che ci sono dei sistemi d'arma che sono classificati per definizione. Quindi ho trovato molto interessante una relazione di Lord Linsdale della Camera dei Lord inglese nel 2024 relativa all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che veniva chiamata proprio Proceed with Cautel, dove troviamo da una parte questo comitato di esperti, ecco, e quindi che ha riepilogato i punti chiave, ripresi poi dal Parlamento, tra cui l'esigenza, guardate bene, di partire da una definizione condivisa che eventualmente strutturi su un doppio binario le armi autonome da quelle semi-autonome, cioè con parziale controllo umano in quello che chiamiamo il ciclo, no, del colonnello Boyd, che tutti sanno, insomma, il ciclo ODA, quindi observation, orientation, decision and action. E la posizione del governo. La posizione del governo nel 2024 dice: è tutto molto bello, il governo non intende al momento stabilire una definizione di laws. Ecco, quindi guardate come all'interno anche di un paese diciamo occidentale, lei prima parlava di aspetti culturali che sono molto importanti. Mi è capitato di parlare con un collega a un corso al Centro Alti Studi della Difesa. Alcuni militari di una nazionalità che non dirò ovviamente neanche sotto tortura abbiamo somministrato un test in cui chiedevamo: ma secondo voi la tortura può essere applicata ai prigionieri di guerra, quindi quarta convenzione, sempre, mai o solo in determinati casi? Ecco, dopo un periodo di consultazione tra loro hanno risposto no, solo in determinati casi, pensando chiaramente di essere anche all'avanguardia nel rispetto del diritto internazionale umanitario. Ecco, quindi l'aspetto culturale risulta altrettanto importante quanto quello formativo. Ma il cuore della diciamo, analisi, per quella che è la mia esperienza di supporto modesto alla scrittura del Codice dei Crimini internazionale italiano e di supporto altrettanto modesto come esperto nominato dal Ministro per la stesura del Manuale Militare italiano, è relativa alle responsabilità dei comandanti sul campo di battaglia, come mi chiedeva prima Nina, per un utilizzo illegale di queste armi. Ecco perché è importante capire che cosa sono queste armi e mi scuso per quella premessa un po' lunga sulla esigenza di acquisire una definizione condivisa, perché il presupposto di qualsiasi trattato, che peraltro viene molto meglio in tempo di pace, mi riferisco alla conferenza di revisione della CCW dell'80 che in tempo di guerra, ma questa è una mia personale impressione. Ecco, i punti cardine sono l'articolo 25 e 28 dello Statuto di Roma e sono l'articolo 86 e 87 del primo protocollo aggiuntivo, però dobbiamo capire che esiste l'articolo 30 dello Statuto di Roma che è molto chiaro in proposito della mens rea, cioè ci vuole l'intenzionalità e la coscienza.
Ecco perché io insisto sulla importanza delle parole. Allora, prima abbiamo parlato di danni collaterali eccessivi. L'articolo 8.2b4 dello Statuto di Roma parla di danni manifestamente eccessivi rispetto al complessivo concreto diretto vantaggio militare previsto, mentre l'articolo 51.5b del primo protocollo dice semplicemente danni eccessivi, omette manifestamente eccessivi. E il manuale militare alla fine è soft law, però guida gli eserciti, quindi è importante. E quindi bisogna usare dei termini comprensibili, non accademici o dottorali. Ma se noi ci riferiamo al concetto di dolus eventualis dell'articolo 28, per l'omesso impedimento mi riferisco, perché l'articolo 25 tu ordini un attacco illegale, c'è chiaramente il dolo, va bene? Ma io mi riferisco al concetto del dolo eventuale. Il dolo eventuale è l'accettazione del rischio. In Italia abbiamo una sentenza della Corte di Cassazione del 2016 che, interpretando l'articolo 40-2 del Codice Penale italiano, dice che accettare un rischio che molto probabilmente ci saranno dei danni, in questo caso collaterali, eccessivi, manifestamente eccessivi, va bene uccidere un sospetto terrorista o un sospetto legittimo combattente a fronte di 10 o 20 vittime civili o hors de combat? Chi fa questa valutazione? Se attribuiamo questa valutazione totalmente al comandante, come fanno alcuni autori, come Arkin o altri, forse creiamo dei capri espiatori e d'altro canto però non possiamo neanche dare, come dicono alcuni, un assegno in bianco sulle responsabilità, perché altrimenti ogni comandante direbbe vabbè, utilizziamole, tanto poi il responsabile è il software. Il problema è questo, che il software non è un agente morale. Quindi bisogna partire dalla etica normativa non delle conseguenze, ma dei doveri. L'etica dei doveri è l'etica normativa che si fonda sul rispetto della dignità umana, sul rispetto del diritto internazionale umanitario ed in particolare sul principio di precauzione che è proprio di ogni comandante. Ma come diceva molto bene Giacomo prima, è una cosa che noi militari o ex militari abbiamo sentito dire magari nelle nostre alleanze, che ricordo sono prima politiche che militari, come quella della NATO. Talvolta alcuni ufficiali americani mi dicevano ok Sebastiano, don't worry, but over this is politics. Quindi attenzione a non stabilire una graduazione di responsabilità che possa essere a primo approccio superficiale. La colpa è esclusa dall'articolo 28, quindi parlo di negligenza. Tuttavia la posizione del Codice dei Crimini Internazionali italiano, che al momento è all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha dato un'apertura anche alla colpa e alla negligenza del comandante per omesso impedimento. Quindi la materia è molto complessa, è molto lunga, io non voglio quindi annoiarvi con dettagli di natura legali, però vorrei concludere dicendovi che non tutte le operazioni militari sono fuori da dei crismi di legalità. Nell'ambito dell'articolo 51 la difesa legittima esiste, le armi difensive esistono e la velocità di un sistema autonomo con the man out of the loop in talune circostanze potrebbero fare la differenza tra la difesa dei civili e la morte dei civili. Quindi su questo invito tutti comunque a una riflessione. E mi fermo perché poi il tempo è limitato. Grazie. Grazie tantissimo.
colonnello, anche ai altri panelisti I switched to English again. I forget that I'm not that good in Italian. No, thank you so much. I think it gave us and the audience a very good intro into, we're not in a legal vacuum. And I think you resumed both, that all three of you, that there are existing articles of IHL and also international law that actually deal with the use of AI. This being said, and we have around 20 minutes, I would like to do first a round of discussion from a question that is really burning since your introduction, and then I would open the floor so you can already start thinking about questions that you would like to ask the panelists. But one of the topics that I think usually pointed out only at the very end, but I think that's something that is in all of three of your presentations, is the questions of explainability. Because you said if it somehow the human has still to be in the loop, I assume that the human has to somehow understand the decisions or the proposition that's been given to them. And I think, Julie, you also mentioned that very often it's difficult to understand how a machine or a model comes to a proposition. So what are your views on this kind of contradiction in a way, or on this difficulty to moderate, on the one hand, to have the human in the loop, difficulties to understand the proposal by a machine, and also to rely on that. And this is obviously linked also to questions of accountability at the very end. I know it's a very difficult question, so if you feel free that you don't know the answer, please say that, but I would be very interested to hear your views on this question. Whoever is courageous to start first. I'll dive in. Okay. Okay, thanks a lot. I think, okay, it's not a one sentence answer. Mm-hmm. Oh, is it not? Sorry, yeah. From our perspective at the ICRC, I would say that, so we have this humanitarian lens and we have this maybe risk approach. So I would say that from our perspective, the issue of explainability and knowing how the system has come to an output, basically, will be, there will be more risks attached to it the closer you are to the use of force. So for us, in a way, it matters less. I mean, earlier in the previous panel, we heard about the sort of the fact that in a military operation, you actually have a range of decisions from let's say, top political decision to at the very end, and after a number of decisions, the use of force against a person. For us, we really look at the risk nearer that use of force and the risk of using artificial intelligence nearer that use of force, because that's where we see the greater risk also in terms of civilians being attacked or unlawful targets being attacked. And so we would say that, I mean, artificial intelligence and systems where you don't have that explainability should not be relied on when you're close to that use of force. It's not that they can't be used, because they can be used. What matters is what the military commander makes of that output given by a machine. Mm-hmm. So the question is, yes, if you can't explain how, for example, you have your target list, then think about it and maybe think twice before using it in launching an attack against those targets, because there's a risk that if you do launch your attack, you will be breaching IHL. And if I made just a very quick point related to that, it's the question of speed. Because armed conflicts are very dynamic. And again, it depends on the conflict. I mean, there's no one-size-fits-all. When you talk about armed conflict, one is always different from another. And I think military people in the room know that very well.
But speed is of the essence, and often military commanders, of course, will think of their military advantage, and they think that if they act quickly, then they can gain a military advantage or maintain a military advantage. And it's very difficult because with AI, you can have outputs given very quickly. And there is a risk that also of, and I know I'm moving from explainability to over-reliance here, but there is a risk to think, okay, this machine has given us that output, let's just use force, and not to take a step back and wait and reflect. So having this time of human decision-making is important. If I can, Nina, just to add something to Julie. La velocità a cui ha fatto riferimento Julie è la stessa che Sun Tzu al paragrafo 29 del capitolo 2 citava quando diceva "The essence of war is speed". L'articolo 28 dello Statuto di Roma però attribuisce responsabilità al comandante che sapeva o avrebbe dovuto sapere, ma forse sarebbe stato più corretto dire avrebbe potuto sapere, perché il principio di colpevolezza che noi abbiamo al nostro ordinamento italiano, cioè sei punibile se hai fatto qualcosa di male, scusate se i miei professori mi caccerebbero dall'esame se mi esprimessi così, però credo che sia comprensibile. Ecco, allora, cosa succede se un comandante non è in grado di capire con sufficiente diciamo, attenzione e ragionamento se la legge del targeting, le regole di ingaggio e i caveat del software funzionano correttamente? È responsabile penalmente? Attenzione, il codice penale militare di guerra italiano stabilisce la pena dell'ergastolo, perché fortunatamente abbiamo tolto la pena di morte, per non aver ottemperato senza giustificato motivo un ordine. Ecco, allora, dire avrebbe dovuto sapere, perché ogni comandante ha un altro comandante. Io avrò il mio generale, il generale avrà un altro generale, che avrà il ministro, che avrà il Presidente del Consiglio. Tutti abbiamo un comandante. Ecco, allora, siamo sicuri che sia corretto applicare il dolo specifico a chi non sa l'esito dell'attivazione dell'arma e non ha uno strumento per disattivare questo ingaggio prima che colpisca l'obiettivo? Ecco, qui abbiamo un problema e un rischio di vuoto di responsabilità. Grazie. Sì, e io se posso, proprio veramente a complemento di quanto hanno già perfettamente evidenziato Julie e Sebastiano, voglio tirare l'attenzione sul rischio verso cui si va, cioè se, come è doveroso pensare, e come è stato evidenziato anche nel panel precedente, le macchine sono strumenti, anche queste macchine capaci di generare decisioni, output, così siamo più precisi, decisioni che provocano la morte di qualcuno, restano comunque macchine. La ricerca dell'umano da punire rischia di trasformare gli esseri umani in una specie di airbag. Non si sa chi punire, quindi l'umano che sta in mezzo tra la macchina e il suo output e l'evento in contrasto con il diritto umanitario, la morte ingiustificata di qualcuno, il danneggiamento ingiustificato di qualcosa, ecco, gli esseri umani rischiano di diventare, nella ricerca di un responsabile dal punto di vista penale, che non può che essere una persona, perché la legge penale punisce le persone fisiche,
quindi ha bisogno di un essere umano da investire di responsabilità, ecco, attenzione che la ricerca dell'umano rischia di trasformare gli esseri umani in airbags delle macchine, e quindi veramente il problema, ovviamente io come potete capire non ho risposte, però penso che sia veramente importante che tutti quanti ci soffermiamo a pensare un po' a queste implicazioni e a questi rischi, perché questo è quello che potrebbe accadere. Insomma, gli uomini privati addirittura della loro umanità e utilizzati come strumenti pur di dare una risposta quale che sia a un'esigenza di giustizia, ma questa non sarebbe più giustizia. Ecco, quindi ci lascio con questo pensiero preoccupante. But it is difficult to take the floor after this, and I think honestly, this image of the human being serving as an airbag, that's it's gonna stuck with me. I think it resumes very well the challenging points that you mentioned. Thank you so much. We do still have like 10 minutes, so I'm looking to the audience. I would very much like to, maybe could you raise the hands of who would like to ask a question so I get a bit of a feeling? Okay, good, so you have two, good. So I give you the floor, please. We would start with Ambassador. Ambasciatore, lui, sì. Grazie. Thank you so much. My name is Diego Brasioli and I work in the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy, dealing with innovation, artificial intelligence, cybersecurity, and so on. I was director for some years of security and strategic issues and military issues at the Ministry of Foreign Affairs, so pardon me for my technical question that actually falls exactly within the last part of your conversation, which I found very interesting. And congratulations for the organizers of the event, because it's so timely, because we see a gradual erosion of the international system, international legal system, and it's very important to talk about those things and future scenarios. Now, I don't want to give in to the temptation of considering dystopian scenarios where machines become like Blade Runners or Terminators or cyborgs, completely independent from human decision-making, but it is something that has been evoked as a technical possibility. So, as a matter of fact, artificial intelligence systems are increasingly being used in military operations, both by state and non-state actors. So my question, very simple and very difficult at the same time, is what are the implications in terms of accountability and reparations that we actually have at the moment under the international legal system for crimes or violations committed by autonomous systems? Specifically, how can you determine the responsible parties for violations when AI systems are used and involved in not only in the planning of an action or the performing of an action, military action, but also in the decision-making, a strategic decision-making. Now, we have some examples, the international law system, for example, the International Criminal Court is the first one that comes to mind. Then we have the IIIM, which is the International Impartial Independent Mechanism for Crimes Committed in the Syrian conflict that you all know very well. Are those possible examples of a future discipline of this difficult issue? Thank you. Thank you, Ambassador. Before I open the floor, I would like to give here in front, scusa, qui da frente, perché c'avevo un'altra domanda. I'm going to collect some questions, 1/3, and then I would very much like to invite you to answer the questions. Please. Thank you. Very quick question, Giacomo Persepaoli from Unidir. I just wanted to go back to the point of the human airbag, which I think is a really good analogy here. And I think that I wanted to ask the panel to reflect on whether or not you think that, at least at the international level, we've kind of spent so much energy and focus on the human airbag that we kind of lost sight of what is the problem we're trying to prevent from happening in the first place, which is civilians getting harmed, which is something that should be avoided. And I'm wondering if you think that, assuming that you can clearly identify a path, like a legal path, that ensures that there is
a human responsibility for preventing civilian harm, then the issue of who gets punished when an incident occurs, or who goes to jail, quote unquote, shouldn't be more an issue for national accountability frameworks and national kind of judiciary systems, and less so an international law problem. Thank you. Thank you so much. Very complimentary your questions. I think it's good. And a last one, and then I would like to invite. Grazie. Molto velocemente alla professoressa Barbara Scolart. Lei ha parlato della mancanza di definizione di essere umano civile dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, per cui è difficile che riesca a distinguere il cacciatore dal combattente. Ma si può immaginare che l'intelligenza artificiale arrivi ad una definizione di essere umano, ed eventualmente come? Mi rendo conto che la domanda è un po' particolare. Al colonnello Lapiscopia, la ringrazio molto. Una domanda dal punto di vista militare. La guerra oggi, nel nuovo scenario complesso geopolitico globale, è la prosecuzione della politica o il fallimento della politica? Oppure dobbiamo introdurre un nuovo immaginario per comprendere il contesto attuale? Grazie. Thank you so much also for you for the questions. I think it's quite a complexity of questions. So, and I would also use it to kind of a closing session. So if you could, I think one of the questions was more, is it who, if already, are probably already dealing with such questions like the IMMM or the ICRC, or should it more be a national accountability? And then I think you had specifically addressed to your questions from the last audience speaker. Who would like to take questions of the international versus national, and then who should be the actor from you? Who feels most... Allora, non posso dire che mi sento a mio agio con queste domande che sono di una difficoltà estrema. Per quanto riguarda, diciamo, l'approccio nazionale e internazionale, io mi atterrei alla regola aurea del diritto internazionale umanitario, per cui la sanzione delle violazioni del diritto internazionale umanitario è una responsabilità primaria degli Stati, e la responsabilità internazionale di fronte a giurisdizioni internazionali o insomma sotto forma di così, anche la giurisdizione universale, ma questo è un altro tema, è diciamo, interviene quando non c'è la possibilità o la volontà dei singoli Stati di appunto intervenire a reprimere le violazioni del diritto internazionale umanitario. Quindi in questo senso non so però se ho capito bene la portata della domanda, forse non vedrei un vero problema, e guarderei piuttosto il tema più in generale, cioè quale tipo di responsabilità. Lei giustamente diceva, non perdiamo di vista il fatto che gli esseri umani hanno loro la responsabilità di proteggere i civili, no? E che bisogna capire, però veramente, ecco, se non sto prendendo bene la portata della domanda, per favore, ecco, integriamo, perché è un tema molto difficile. Allora, la responsabilità degli esseri umani, il problema nella prospettiva da cui io mi sono posta venendo a questa occasione di incontro è che noi effettivamente ci troviamo di fronte a ipotesi nelle quali è irragionevole o insomma, appare irragionevole cercare un responsabile umano, perché l'abbiamo detto tante volte in questo panel e anche in precedenza, queste macchine, se assumiamo che l'intelligenza artificiale possa essere usata, per esempio, nei laws completamente autonomi per generare decisioni che implicano l'uso della forza contro persone e beni. Okay? E se è così,
queste decisioni, questi output sono imprevedibili, ma è stato citato più volte il caso di AlphaGo. Io non so quanti di voi hanno visto il documentario su AlphaGo, si trova su YouTube, scrivete AlphaGo su YouTube, dura 1 oretta e mezza, è una delle cose più affascinanti, perlomeno per me, che si possa guardare. La storia di AlphaGo è la storia di come un team di ingegneri costruiscono un sistema capace di giocare a questo gioco di strategia, gioco nel quale alla fine la macchina batte il campione umano di questo gioco con delle mosse imprevedibili. Imprevedibili per il campione umano, che era il migliore del mondo, ma imprevedibile, questa è la cosa che è per me, perlomeno personalmente, è più difficile da capire e che mette veramente, che sfida le nostre intelligenze anche nell'ambito del negoziato, no? L'ambasciatore prima diceva, insomma, è perfettamente consapevole di quanto si lavora. La sfida di una cosa completamente imprevedibile persino per chi l'ha creata. Questo è, secondo me, veramente il tema cruciale della responsabilità, perché se è impossibile persino per chi l'ha creato capire come la macchina è arrivata a generare quell'output, è verosimile, è giusto cercare una responsabilità presso gli esseri umani per la generazione di quell'output, a prescindere dalla velocità, che è un ulteriore tema, no? Perché è una decisione presa con una velocità estrema, oggettivamente, mentre se io vedo il mio soldato che punta l'arma contro qualcosa che non è un obiettivo, diciamo, ho un margine di reazione possibile per fermarlo, con una macchina che è così veloce, perché noi questo stiamo dicendo, il vantaggio dell'intelligenza artificiale è la sua velocità. E però c'è la sua imprevedibilità. Ecco, io veramente su questo ho parlato tanto per dirvi che sono sgomenta e che non ho una risposta, non riesco a capire come possiamo trovare una responsabilità umana, se non, ma qui mi riaggancio a quello che diceva lei, alla fine c'è comunque una decisione prima di tutto, e c'è la decisione di accogliere questi sistemi in un arsenale, quindi c'è una decisione politica di volerli acquisire e c'è una decisione politica di volerli impiegare. Poi possiamo anche dire che è il comandante sul terreno che alla fine c'era lì e non doveva proprio quel giorno impiegare quell'arma, però ecco, penso che veramente questo sia uno dei momenti in cui la responsabilità della politica è essenziale, però non so se anzi temo proprio di no, se ho centrato il punto delle domande. Prego, non so se... Se posso solo dire diciamo una piccola cosa su questo punto, dal punto di vista delle responsabilità. Andiamo sul pratico. Noi abbiamo diciamo un drone che si è attivato in modo diciamo umano nella fase del tutto iniziale, nel senso che qualcuno ha detto parta questo drone, ok? Dopodiché questo drone svolazza, che è la traduzione italiana che talvolta utilizziamo sull'obiettivo, no? Lui giustamente sorride, Giacomo è molto più anglosassone di me, svolazza sull'obiettivo e il comandante non ha, o l'operatore non ha a sua volta uno switch per sospendere o annullare diciamo, la possibilità di colpire il bersaglio. Esistono due possibilità. Il comandante ha questo telecomando che autodistrugge il drone, oppure il comandante può chiedere ulteriori informazioni di intelligence per capire se quelli sono dei ragazzi con una tuta mimetica perché va alla moda o sono dei legittimi combattenti, se sono maggiorenni o se sono minorenni, se si sono arresi o salutavano il drone, e dopodiché decide di annullare o no la missione. Oppure può chiedere ulteriori informazioni al suo legal advisor, il quale, faccio riferimento a un sistema diciamo di decision support utilizzato recentemente, il legal aveva 5 secondi di tempo per dare la sua consulenza al comandante e spesso si concretizzava in dire
l'obiettivo è un uomo o è una donna, e siccome è più statistico che sia un terrorista o un uomo, veniva dato l'ordine di colpire. Ecco, sulla base di ciò si distingue nel codice dei crimini internazionali italiani quello che abbiamo pensato di chiamare impedimento doloso o impedimento colposo, cioè omesso impedimento doloso o omesso impedimento colposo. Cioè il primo è l'accettazione del rischio. Vabbè, come diciamo noi per sfottere gli artiglieri, sparate, là sono tutti nemici, qualche civile purtroppo morirà. Perdonerete la mia accezione da caserma, ma è per rendere chiaro il concetto. Il secondo invece è l'omesso impedimento colposo, cioè il comandante aveva queste informazioni, ma il tempo a disposizione dei suoi consiglieri e il tempo a disposizione suo per prendere la decisione fair era sufficiente? Forse no. Ecco, quindi su questo, se aspettavate delle risposte da me, purtroppo in questa fase io non sono in grado di assicurarle. Grazie. Julie, would you also like just to close and go to, on these happy terms, to lunch? But please, Julie. Thanks. So I will be very quick and just say I fully agree with Barbara on the complementarity of when it comes to accountability of the national systems of accountability and the international systems of accountability. So maybe I could close on the question of protection of civilians, because of course it's something that is really at the center of what ICRC does. And the question of whether in international negotiations the protection of civilians is well taken into account. Well, I would say that there are an increasing number of states that recognize the need for human control, so hopefully in order to comply with IHL and protect civilians. And I'm lucky enough to conclude and have the last word for ICRC and to say that the ICRC participates in negotiations at international level, including, for example, in the forum of the Convention on Conventional Weapons, in the group of governmental experts looking at autonomous weapon system, indeed to inject this humanitarian perspective and to ensure the protection of civilians in those processes. Thank you so much. I think there was fantastic closing rounds, and I honestly feel honored to have been able to moderate this panel. I think it gave us and the audience a great view of what's already there, but also I think you didn't shy away for also talk about the challenging and sometimes frightening challenges. Thank you so much. Thank you so much for the audience to have stayed with us, for the interesting questions. I have the honor to close now to allow you to go to lunch, which I think is served outside. Manuel, there, yes. And we will assume back at 2:30 with a very interesting keynote speaker, Padre Benanti. Thank you so much.